Niaje wasee, Alberto Maisha States. Live imechelewa leo niaje. Nimekuwa na scheduling nightmare leo. Watu hiyo kila mtu akona story yake. Kuna mmoja alikuwa na birthday 11:30, alafu nikaambia wife drop, nikabaki na watu hiyo akarudi 12. Alafu mwingine anasema anaingia 1:30. Wife ameingia amelala. So tukaanza nishaanza live, nishajisikia kila kitu, nikachelewa tu hivyo kama mchezo. So hopefully audio iko poa. Sioni msee yote iko hapa ndani, chaniona kama ni test 1 2, kama niko na sound. Nimechelewa sana bazee, lakini tuone kama ita. Okay, sawa. Sound iko fiti kabisa, muona hapa hivyo. Hata sijui nani iko hapa. Hivyo lakini hata karibu nisiduni sema sijui ni kondisha ianza anyway. Nikaona hata tu nimaliza naye, hakuna haja ku interrupt. Kama nishaanza. So ndio story basi, tumechelewa sana leo usikii, lakini watoi 11:30 to 3 o'clock, alafu kuna 1:30 to 5. Birthday mbili at the same time, alafu nikabring huyo ule mbigi alikuwa ndio hiyo 11:30, huyo 1:30 amesema mpaka meet friends wake. So nimengojea sasa ni 2:20 mpaka pata friends wake, ndio sasa nikaanza story. So alikuwa hapa mapema, kulikuwa na Ian Kim asema hello, naona ukinipita leo, but all the best. May the topic and the discussion be blessed to you all. Like, share and subscribe. Peace out. Wazi tapping in. Vincent alikuwa hapo. Vincent alikuwa na hello Albo, leo niko mstari wa kwanza. Kuna Zachary Ngigi. Nani mwingine hapa? Kuna from Etihad to Maisha States. Elite, niaje Elite. Zaka semaje, kunaendaje huko? Reply story mob ya watu ina scheduling. Reply. You tell can make up and nimekwenda live. Nasikia daddy, yes. Can I go? Said, oh man, again. So sad. Baby is sleeping. So drop. Niko hapa. Niko saa ngapi sasa hiyo? 1:20. Imagine 1 hour. 1 hour ago. So live itakuwa fupi, by the way. Itakuwa tu live moja fupi ile juu. I have to go back and pick them up. Nimwambia huyo mkubwa kaenda akimaliza 3 hang out hiyo mwingine mpaka 5. So niko na sasa ni 2 3 by 4 nafaa kuchomoka. So live leo itakuwa mrefu sana. To try to make the best out of it. Naona tumechelewa sana wazee. Sound iko fiti, ni fiti. Mtakwaza mimi getting you loud and clear from Roy Sambu. Climax Lax. Nakuona msee wangu. Vipi Albo, how's your Sunday going? Tumewasili. Imechelewa. Imekuwa all over the place. Naona nataka kujua ilianza na kwa baadaye leo tumerudi 1 hour nyuma. So my time sasa ni 2 ni 9 hours Kenya. So probably sasa hiyo watoto washalala already. Alafu ama wale wanalala by 9, wale kuna job kesho. So imeanza na kulikuwa na mtu huyo alikuwa na birthday party scheduled at 11:30 to 3. Sikujua hiyo moja. Alafu na mwingine kuna from 1:30 to 5. Alafu kuna wengine tunaenda 4. Hata sijui ni ngapi. Leo kuna vitu mob sana. So ndio hivyo. So wife akaenda shopping mapema, akarudi 11. Kana kudrop hiyo mmoja, kabaki na watu wao, akarudi 11:30 12 hapo. Nikaanza live. Kwanza live before ndio nianze, mwingine amekama. Oh daddy, you need to drop me off. Where? Oh my goodness. The wife ni aje ashina mtoi. Ni hivyo bwana. Naona. Sasa nikafikiria na way in, nikamwambia, can you just wait? Alikuwa hapa hivi, amenisumbua. Let's just go daddy. Akasema okay, sawa basi. Naona. Mimi ni father kwanza. Sawa tu. Vingojea madaka sema hapana, kimngojea atachelewa. But ni time wako naye, wana book kama ni play ni kama play ni tuaje place. Play ni ile wanakuwa na party na dishi, alafu they play together. Ni kama indoor facility hivi. So kama na hivyo, so ndio nimemdrop huko, nimwambia brother yake mkubwa, anambia mkimaliza enda hang out na brother yake mdogo. I'll be here around 4 o'clock, about an hour from the time nitoka huko hivyo. An hour and a half. So sasa ni 2. My goodness. So anyway, tune in kaka, karibu sana. Wasaja lala wazee.
ni saa 5 saa hii, unaona. So, time ni mbaya. So Albo, finally we have been waiting for you forever. I took your advice and bought the financial book you had. I will get back to you when I'm done reading all of them. Thanks. Karibu sana mazee. Ni poa kusoma hizo book by the way. Niko nazo hapa. Music hapa for demonstration sake. Naona. My Rich Life, kama unamisia story. Kuna hii. I will teach you how to be rich. Nimeshika vizuri, ndio hii. Msaitu Remit Seti, ndio hiyo. Kama back of the book. Oh, iko too bright. Kama iko within the focus anyway. Hii ni book moja. Alafu more like hii Rich Dad Poor Dad. Hizi concepts ni poor by the way. Rich Dad Poor Dad. Show how to build wealth na debt. Mbona hivyo sasa, Rich Dad Poor Dad. Alafu kuna Economic Masonry. East imeanza kuisoma mpaka leo by the way. Nimeiweka hapa down juu mtu yeye ala kuchora by the way. Aitwa nani? Aitwa Derek Whitehead. Mbona Whitehead ndio hapa hivi. Alafu hii ndio Morgan Housel. Hii ni poa sana, The Psychology of Money. Kanika iko too bright man. Where here? Hapa. Sasa Psychology of Money. Hizo ni book nimezikeep tu hapa chini by the way. Nataka mkusoma hapa hivi. Sasa tumeanza kuingia kwa msimu wa baridi sasa hivi, tumeanza kuingia sasa kabisa proper. Tuko na only 1 week ya slightly above zero, I'll have to drop into zero. Ni cold. Last week ilikuwa minus, sangine asubuhi lakini ina warm up during the day. So tumeanza kuingia story ya it's getting colder and colder and colder as we get to rush towards December. So hiyo ndio hiyo sasa. So basically kama by book ni poa sana, at last kaka, karibu sana ba. Karibu ni skipini, ni karibu ni sijaanza live ya TikTok. Goodness. Karibu ni skipini ni yote by the way. Sama, do I really have time to adjust hapo? Iko poa hivyo sasa. Karibu ni skip. Nisema sijui ni skip live leo ama nisemeaje, kana hakuna haja, itakuwa fair na after skip. Kuna sawa tegemea kusikiza story. Anyway, story ya green card, government iko shut down for over a whole month sasa. So hiyo ijaanza anything, sijasikia anything new. Kuna deadlocks. I don't really know what the whole idea behind this thing is. Unajua kwa nini kwa musema nini responsibility ya government to take care of the citizens. So kama kuna dispute na nyinyi leadership. Anyway, hiyo ndio Trump's world. Wala walimvotia, hope wanafurahi sasa juu. Naona mimi kuna time moja life nikaona mambo ya political wote wawili kama wako the same. Ni kama kuna Republican Democrats, kuna agenda. Mmoja ni kama ako right na mwingine ako further right. Hakuna msako left side nyingine ile kukana watu, yani ile hakuna neutral ground. Wote wako extreme. Kuna right na extreme right. That's what they are. Kwa sababu Democrats will promise things that they will never deliver. Hizo vitu ziko available by the way. Sisi ni vitu hakuna. Free healthcare, free this, lakini tena inakam na conditions. Republicans outright. If they want something they just pass it. Wananga shughuli. Vipi leo umetusahau? Nimeanza late kidogo by the way, niko na shughuli. Ukiangalia YouTube uta understand. Scheduling ya watu hii. Wako na activities zao zilikuwa back to back. 11:30, 1:30. So ili come in between dead mwalimu anza live. So sayo ni mwa drop off kwa birthday party ya one of their friends from school. Both of them at the same time by the way. See, it's not their birthday but ile birthday party after ile weekend convenient. So nimechelewa kidogo leo. Ndio hiyo basi. Hata I'm supposed to rush back ni wa pick, but nimwambia mmoja akimaliza hang out na yeye mwingine for maybe an hour alafu ni wa pick. So story ndio hiyo bana. So ni ile ya kuona Master Gabu. Story ndio hiyo basi, ile unachiki kama gava agree do I don't even know. Do I make any comments? Kuna story ile, kuna bill ama ni kuna provision itwa SNAP benefit. SNAP inamaanisha nini? Supplementary Nutrition Program ama nini? Program Assistant Program, SNAP. SN, Supplementary Nutrition Assistant Program, SNAP. Hiyo ni ile inataka to make funds available za wale wajiwezi, kama kuna sick kids who in a impoverished neighborhood, at least wakuwe na chakula, at least get free lunches ama dinner so they can be able to study. This country is rich enough to afford hiyo. Kama inaweza tumia Argentina 40 billion kwa farmers wao,
ile tu story ni ile, I don't know the politics behind it. So kuna ile budget yao, so bill ilipita, sijui ni big beautiful bill ilipita, ilikuwa na provision ya kusaidia ya kumake rich people to make more money. So at the same time ina undercut ile free internal programs za gava. So wamedisagree hiyo story, au wengine wanasema hatuwezi do anything mpaka mpate hiyo, mrudisha hiyo healthcare bala ya tax breaks, na wengine wanasema we have to give them tax breaks. So it is what it is. So alafu hata sijui, so imekuwa shut down for 31 days, the whole month of October basically kuna government shutdown. It's over a whole month. Sijui ita go on for how long, but I think kuna ingine sijui ndio itakuwa record. Yani I don't really get it. Mi sijui kuna wase, mi sijui, I don't really get it kabisa kabisa kabisa. Si understand. So tunangojea sana what's going on with the green card process. Ndio nasema hivyo, kuna government shutdown bado, wamekwama kabisa, kuna deadlock, nobody wants to do anything, amove hata 1 inch ku compromise. So ndio hiyo bana, so that's why may delay. Any kila mtu anangojea. It's good to show up than never. Yeah, that's good to show up. Nimeambia watu hii, sikuambia wasee nda skip live leo, so I was prepared to. No, hata nimevaa, I'm dressed up because niko nimetoka nje. Kawaida sivaangi long sleeve unless niende nje. So baridi imeanza kuingia kidogo. So ndio hiyo basi, ndio story ya leo basi. So which one do you feel I should start with? I mean, the one that will really introduce me into the concept may not. Nasema hivi, anza na psychology of money, kama uko na psychology of money. Introduce me into the concept, might not have the money to invest, but better get the knowledge meanwhile. Anza na the psychology of money. Alafu if possible, andika notes, whatever you read in the psychology of money. Sababu inaongea tu hii Morgan Housel. Chukua book nione kama spend your book in the publishers. Kuna hizo stories siwezi somea live. I wish I could, by the way. Inaongea juu ya hii ni kama contents za psychology of money. Ni book poa kusoma. Juu ni ile unaanza na money. Wapi ndio kuna focus. Hata sijui. TikTok itakaa opposite. Tunatumia kamera ya mbele anyway. Kuna ile no one's crazy, luck and risk, never enough, compounding. Alafu kuna getting wealthy and staying wealthy. Tails, you win. Freedom, man in the car paradox. Wealth is what you don't see. Save money, reasonable, rational. Surprise, room for error. You'll change, nothing's free. You and me. Alafu kuna the seduction of pessimism. Alafu kuna when you will believe anything, all together, confession. So ini the psychology of money. It's a good book to start with. Ile itakupatia ile a broad perspective of how money works. I don't know, siko allowed kusoma hii book kwa online, I think so. You're the problem. Labda nianze channel moja hivi ya kusoma tu book kwa ule wase, sijui nisemeaje, kama which is nini. Acha nione kama naweza soma one passage. The person who grows up in poverty thinks about risk and reward is in the ways a child of a wealthy banker cannot fathom. He tried, even if he tried. Nasikia hivyo. Kama hii tutasema tu one of the sentences took from your book inasema hivyo. Sijui nianzie wapi. People do some crazy things with money, but no one is crazy. Here is the thing. People from different generations, raised by different parents, who earn different incomes and held different values in different parts of the world, born into different economies, experiencing different job markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different lessons. Ametumia different how many times? Everyone has their own unique experience with how the world works. Umesikia hivyo? Anaibreak ile kwanza, na hii book itakuwa poa, psychology of money, juu itakupatia ile perspective ile. I think ameianza vizuri sana. Nataka kuhint ndio nikupe address. Nasema albo nitumie hizo book, ni angalia kwa ini, enda ubaye. Hicho ni book na buy, enda ubaye. Unaona? Kamze, enda ubaye bana. It's The Psychology of Money, Morgan Housel. So ukisoma book kama hii itakufungua macho kidogo, utaona oh man. So ndio hivyo. So everyone has their own unique experience with how the world works. And what you've experienced is more compelling than what you learn secondhand. So all of us, you and me, everyone go through life anchored to a set of views about how money works that vary
very wildly from person to person. What seems crazy to you might make sense to me. The person who grew up in poverty thinks about risk and the reward in ways children of a wealthy banker cannot fathom if he tried. The person who grew up in affluent was high experience, something the person who grew up in a stable price never had to. Mwana hiyo difference, but ile kuna spectrum. So kuna kitu mi naongea kama ile mosi, mi ni mse nilikuwa born and raised in Eastleigh, so nimezaliwa Pumwani, nimekuwa raised Eastleigh na perspective. Sijasoma mbali sana Eastleigh, nimesoma Riverbank Primary School, nikienda St Mary's boarding school, iko nini primary, iko kwa church fulani uko Mwea Kirinyaga. So basically imenipatia perspective based on my background. Sasa ni ile ukisema the psychology of money, ni ile you need somebody else kushare experience yake ndio kam pamoja hivi culminate mpaka upate this is what I'm looking for, unaona hivyo in your own way, alafu understand this is how money works. So there's some other psychology of money. By the way, Kamze, hiyo book unaweza buy. You said uko na some books umemalizana nazo you want to give out. Musema I can give them out. Kamze, hii book si expensive, nimebuy Amazon. Sijui ni how much? $11. $11 in the mob. I think so. Kama iko $11. Kama uko serious, buy tu book. Itakuwa unapata sometimes auza ni kama thrift store. Ile book, kuna book mtu which is the best scenario. Sometimes watu waga people, you know, they wanalikuwa late to rest. Alafu napata somebody goes to their house and a clean out house. So maybe kwa shelf yako kuna books, they'll take those books wanazipeleka thrift store. Thrift store ni kama inaitwaje, what's the concept of thrift store? Used things za watu wengine, ile second hand things. So unaingia thrift store upate the book you're looking for. But what they do siku hizi kwa thrift store, they'll get those books title wazipost kama kwa eBay ama Amazon kama discounted used book, or semi condition, alafu wataiuza bado anyway because they're not holding on to it, they just want to, you know, sell their stuff. Ni thrift store. Ndio hiyo the psychology of money. Ukiunderstand hivyo utakam ku understand how does money work. Hata msema niko na vague idea ile, like knowing what I knew before about money and now niko yani way kuna spectrum. Niko na think this is how things work, can realize this is how things work. No. So Albo iko Play Store. It could be hata siwezi jua mi Play Store ni Google Play Store. Niko na simu moja ya Google, that's tumiangi sana, ni kama siku hizi ni watoi. So mtu tumia iPhone mostly, itakuwa maybe Amazon. Unaona, mwanaume namna gani ni kitambo nikuone nimekuwa fan wako YouTube, ulimaliza aje weight loss journey? Evans K, nilimaliza weight loss journey tena nika gain weight. Sasa hata siwezi control because sasa ni kama how many kids? Kuna 3 kids, kama leo kila mtu ana schedule yake, so ni dangerous, but hopefully job can reduce the back to exercising tena. Trick ni exercise. Sija gain exactly mpaka mali nilikuwa before, yani nimegain too from whatever I thought it was standard, nimegain kidogo. No. You could download, okay, sawa. Kata carbs. Kata carbs ni one of my biggest problem is sleep. Hata carbs nimekata ni sleep. Silalangi vizuri, yani by the time nalala nikiamka ni kama maybe 11 by 4 nimeamka, so 6 hours hiyo. Na hiyo 11 ni 11 plus minus, it's like midnight. No. Blair, I grad civil engineering, trying to check on Spotify. Angalia hiyo Psychology of Money is one of the books, alafu maybe utachukua Rich Dad Poor Dad, hiyo ni economic masonry, ni kama ni a business hivi related. Alafu I will teach you how to be rich, ni ile ushaanza ku make dough. But Psychology of Money ni poa, itakupatia ile at least by the time unamaliza book utakuwa na idea, a rough idea. Unaona sasa? So next comment you put gani? Happy new month bro. Think Big by David Schwartz is another book. Check it out. I will check it out. Think Big. Niko na book hiyo kweli? I think so. David Schwartz. Tukashasoma hiyo book before, but niliangalia. Oh, Faith, unaendeleaje story yako bana? This year nilikwama kabisa. So basically my question today is, wewe unapatanga aje hizo job uko juu? Unapatanga aje hizo job uko juu? You ever busy? Do you apply for them? Ama jobs dump truck. Nimesign up na broker the last 15 years, nimekuwa na the same broker. Kama ana job muenda out kidogo, but I always come back.
na hiyo broker ni ile because nimekuwa naye for a long time, so they know me, so ni ile whenever they have work au ni consider kama first priority. Wanasema ni seniority, sijui kwa nini. I'm not the most efficient worker, but niko at least above average kidogo. Mu provide equipment na efficiency, but in terms of ile sijui what else I put in, more kama average tu, kwage najipush sana. Kuna wasao jipush sana alafu wanaharibu gari. Naona kuna two ways. So you inspire me to cut off sugar and carbs, and I have maintained my weight since then. And I mean, that's exactly what I'm doing. I gained a little bit from my ideal. Sitafika mali exactly where I was. I didn't gain too much. I just gained like 10, 20 pounds, which I know is because of sleep. Na watoi wangapi? Watoi watatu. So my wife went back to work. So kilio happen ile in the morning tukiamka, besides getting ready for work, so get the kids ready, because my mom anakuja hapa 6, anawachukua anakaa nao mpaka 7, dropped off the 2 shule, alafu aenda nakaa na huyo mdogo kwa hao mpaka afternoon hivi, sile anaenda job. Then when she picks up the kids from school, anakaa mwanao bring home 3:30 hivi, anaingia job 4. So schedule iko very tight. So kawaida kadoing hivi, one of my method ya ku exercise ni kutembea. I walk like maybe 3 miles every day. So siku hizi zile mile more accumulate ni zile while I'm working, na mostly see at 3 ni kama tuseme 1 mile by the end of the day. So I'm supposed to put in 2 more kama niko kwa hao, maybe kwa treadmill nifike 3 ile average. But mtoi wangu 2-year-old, she's very curious, so hata uwezi run treadmill kama yuko hapo, you'll be giving her ideas. Yani ako ile terrible 2-year-old, so she's exploring everything, like what does this do. So imekuwa sasa nasema I'm trying to avoid kutumia treadmill around yeye, so inakuwa hard hata kuhepa kutumia alafu kurudi daddy. Okay, well, so nasema okay, it's a face, niko na mtoi mdogo tena, back to 2-year-old, so maybe atakuwa atagrow kidogo kwenda mbele, alafu kuna homework, so schedule ni tough sana, so I don't get my walking exercises on time, so because of that na sleep nimegain weight kidogo, but I know by December hivi nitakuwa nime lose yote, so it is what it is. Carbs ndio story, and I feel nasema, oh man, I don't feel, na feel kama niko always sleepy all the time, but what do you do? No, sometimes life happens, but at least najua hiyo method ya kukata weight, so naingia tu tembea kitu 1-2 weeks hivi, na maintain tena, narudi exactly where I was. Sitaki kuwa too skinny, sitaki kuwa too fat, nataka tu ile in between, ile comfortable weight, umeona, kwa sababu coach wangu alikataka nikuwe too skinny, nikaambiwa I looked sick. Angalia video zangu za August 2023, I think nikuwa so skinny, hata face yangu ilikuwa kama ni mgonjwa, nikaona I didn't like that look. Hata sema na albo mazee, hebu usikue hiyo bado, nakaa uko mgonjwa kidogo. Kusema sawa, pia I'm short, okay, see, relatively sijui kama mi nikaa, I don't know, kwa my family I'm sure. Kama chali, I'm the shortest. Bro wangu yoga 6'4", 6'3", 6'4". Hata my dad ni 6'2". Mi niko 5'9". Naona, so relatively short. So anyway, ndio hiyo basi story ya weight. So job zangu mua nadu job kwa, niko na broker tumesign up na yeye Zachary full time, so ni hivyo. Frank Ocean anasemaje, vipi Elbo, niko na swali, between local na OTR, who makes decent money, owner operator? I don't know exactly, kwa sababu your tracking si kama nini. Imagine nasemaje, I could say over the road they make more money in terms of gross income, but they have more expenses. So Musema, I can't really tell you, it depends on what you're doing exactly. Local, you can make good money. The tracking si kitu ni 9 to 5, itakuwa stretched out kidogo. Yani kuna hizi job kama tracking, juu ina make sense kama uko self-employed. Juu because you want a very early in the morning, 6 inaanza to 6. Kama ile video ya nani ya umseto nani, Victor yu amka 4 asubuhi, anaingia pale by 5:30, ameload ya fast ya mafuta, ana deliver fuel kwa hizi ma gas station around kama local, sometimes it goes like maybe 100 miles but it comes back. So ni over the road is kuwa, in terms of money, you make more money overall, but expenses ni more. You have to buy your breakfast, lunch and dinner. Sometimes uende uoshe nguo, kuna tolls, kuna parking, uko pale nje, so inakuran sometimes, some cases. But musemaje, unaangalia hivi, what are the advantages of local?
Local ni poor because you don't have to sleep in your truck. Una drive truck, it could be early in the morning, muamka 4 every morning, alafu 4, honestly speaking, muamka 4, alafu job inaanza kama 7. So angalia content, muamka 4, najiprepare mpaka 5, then 5 I try and get my kids ready mpaka 6, me and my wife combined, alafu my mom comes at 6 we leave the house, tunaenda kuingia truck 6:15 hivi, 6:30 tumeondoka, 7 tuko kwa job site already. We work the whole day mpaka 4, 5. At least saiji tumeswitch time, darkness inaingia leo by 4:59, 5 itakuwa giza already, by the way. And if you want I can make a video kinachukua toiko hiyo birthday, itakuwa darkness already by 4:55, it's dark already. Tumeingia ile time you're losing hours towards Christmas mpaka December 25th, they will start gaining time. So tukienda job sahi, at least because of the weather na darkness, so work averagely 8 hours hivi, so which is good, so I can get my steps in na kila kitu. Lakini ukiangalia advantage za kuwa local ile, you're home. Weekend ikifika uko home. Monday through Friday uko job. Kwa hiyo job weekend, Saturday unadu job maybe mpaka 3. So advantage ni ile, you can make more money and spend more money. You can make slightly less money but you're home every day. I think most people prefer kuwa home. Alafu jobs za kuwa home, they're so hard to secure because everybody wants to be home. So musema, if you really want to be a local driver because you're trucking, buy your own truck. Guarantee. It's like you have to own your own job, you control your own hours. Ukisema you're depending on somebody else, like kuna competition, anybody who's better than you will beat you to the job. Ama kuna ile favoritism pia. So musema, as much as if you suppose kama tuseme base yako ni Kenya, unaishi na roommate hapa, then you don't really have to be home. Ingia over the road, try and live within your means. Kama huko save money, nunua fridge kwa gari, waka fridge huko. Kuna sasa nunua fridge kubwa kabisa, ile una buy food once a week, alafu unajipikia kwa truck. Ni kama some kidogo, lakini ni ile, do it for a reason. You're investing into something else. You can live, alafu you can make more money. You can keep more money. Siku make ni more money of course over the road, but you can keep more money. Alafu by hizi majobs over the road, hizo fluctuate depending. Kama sahi, because it's Christmas time, from now until January itakuwa peak. Kwa nini? Kuna so many people exchanging gifts for Christmas, so mostly una buy a gift kwa maybe Amazon ama Timu ama online store, alafu wana ship through the regular UPS, FedEx, postal service. So kuna so many loads za gift rush, alafu after Christmas ita drop. Umeona sasa? So January, February itakuwa slow. Sisi already, because weather imeanza kuchange, sasa ni baridi, jobs ita reduce. Some people will leave, wataenda Kenya samabani. Hata kuna wase nimeona kwa Kenya already, by the way. Shafunga station. Wow, I wish. So watu funga, kuna seasonal. So kuna season ya kumake dough, alafu ina slow slightly. But if you really want to control your time being home, buy your own truck, kuwa local driver. Either udeliver mafuta, ukuje construction, ama ubuy dump truck. Itakuwa easier hivyo. Unless if you want to show people you make a lot of money, ingia over the road. Sawa, acha ni extend kidogo. All the best bro, it's good to you found you on TikTok today. Oh, karibu sana msee wangu. Unaona, enyewe it's hard with kids, I understand. Nile 2-year-old huwezi keep out of moving parts, ni very risky. They put their fingers everywhere. Come on. It's just I can scream with someone, oh, I got 10 toes and 10 fingers, but you never know. No. So broker ana mlipa ama broker anatafuta job. Basically what they do, broker outline up job. So wanaweza contractor sema we need 20 trucks for a 3-day job. Atawambia okay, wacha ni wa schedule next week Monday through Wednesday. Alafu achukue job mwingine asemeaje, we need 50 trucks for Monday through Friday to get this week. So the brokers do a really good job, ingawaje ouch kwa kati yao, which I don't really care. So nasema tu ile afadhali flow na job ukilipwa slightly less but ni consistent, that uko na hiyo hustle, you're looking for jobs every day, you're making calls every day, sometimes ni hit or miss. Uko na broker una guarantee job na hiyo consistent income ni poa. So musema sign up na broker alafu stick to them, ndio mjuane, sababu mostly kwa history ya dump truck ni relationships. There's nothing, hakuna ni relationships. If you don't keep your relationships good, uta lose everything. So business ya kai yetu ni relationships. You have to have good relationship with everybody. So nini ingine, unavotianga nani mayor wa Minnesota? Mayor mi siko Minnesota, naishi mayor mayor ni city. Mi naishi city to Plymouth. So
this year hata sijaangalia nani ana vote. Ndaangalia kuna November this year washada kurun for office already. I don't live in Minneapolis. I'm a Minnesota in state, by the way. So I don't know how much can you make weekly as an owner operator real life. $5,000 to $6,000 gross. Alafu ta mafuta kama ni 1,000, 5,000, sema 5,000 average a week. Average after everything. That includes the only expense ni besides breakdown, hii ni ile gross income. But in ile kuna ile nasema tu ile unajua kusema hivi kuna sasa mati kama sasa majina ni nani nasema ati that's not my money, that's the business money. Hata msema hivyo saa zingine. It depends who your audience is. So, but if you are self-employed and you work for yourself, all the money you make and the business makes are still your money. Kwa sababu kuna ile suppose uko structured kama S corp. S corp ni ile you pay yourself as an employee of your small corporation, then the rest of the money inakuwa honest distribution. So it's like it's still your money. Ni ile you have to pay yourself as an employee for your corporation, small S corp. Alafu kuna ile honest distribution is not taxed. Basically, it's a tax strategy, but overall it's still your money. So suppose if you pay yourself 3 every week, alafu 2 ikue honest distribution, you're only taxed on 3. Alafu wiki ya pili inakuwa 6, inakuwa 9, inakuwa so you make 12,000 a month. Sawa. Makumbuka hii ni job seasonal. Musamanga averagely kwa hii job mzima the whole year inakuanga. That's why it's good to keep kujilipa 3 ukip hiyo 2. Kwa nini? Hiyo 2 itaka kwa account ya business. So when you're not working, so uko off hivi kama tuseme December iko slow ama it's too cold, you can still pay yourself from the business money. You don't have to pay yourself 12. Uzilipa hiyo 12 ni ile unasema 12,000 a month ni ile unajilipa wewe, ulipe maybe tax kama 3 ubaki na 9. Alafu the rest yingine times 2 80 baki kwa account. Unaona hivyo. So you're building towards. Kama una track 2 ni hivyo. Kuna strategy na nasema hivyo. Alafu you don't really need 12,000 a month. I'm going to be honest with you. 12,000 ni kama it can run me for 2 months, maybe particularly. So if you're making 12,000 a month ulipe tax ya 3,000 for example, ubaki na 9. Hiyo 9 ni kama a month and a half kwangu. So if I work 9 to 10 months, you can only 2 months to pay myself from the business income. It's not going to affect anything. Alafu you're back to work again. Whatever sasa. So nika strategy, kuna strategy fulani hivi. Alafu lazima if samagaje go to Rome, do as the Romans do. Your strategy hiyo. Ndio msemaje as much as unaanza small business, all that money is not your money. Wewe angalia how much money do I need for my expenses every month. Jilipe hiyo. The rest wache kwa business. Kwa nini? Hiyo honest distribution hiyo ndio kama build business, ubuy track ya pili, ya 3, ya 4, ubuy maybe real estate. Yani ni investment. You can't just start a business ndio kwamia hapo kwa business. Oh, look at me, I'm so rich, I can drive a Range Rover. Alafu wachi hapo. It doesn't make any sense. You need depreciating asset. Talk about commercial insurance. Nyumbani bites. Si big deal, ni kama mulipa kama 900 a month. Alafu when the truck is sitting kama December, at least let truck ya side up. Muy downgrade to parked insurance because I'm not moving the truck. I don't need to. It's like kind of like a parked insurance, which is more affordable. Kama 900 ndio the whole month ya ile mzigo ya coverage ni $1 million by the way. So that's why it's $900 ile premium. So basically ni hivi, if you ukireduce nini yako ile cost yako ya seme when you're not working, seme the truck's gonna be sitting for 3 months. Una reduce insurance to parked insurance. It could be 250, 150. So 150 times 3 months, 450. So utalipa 1,000 for 9 months, alafu 150 for 3 months. Kauna ka 3 months, which is advisable. I mean, your 3 months need somewhere December, January, February, because those are the most coldest month, dead winter, in the middle of winter. So you still pay. Imagine you're so organized that umeanza business. You can new aspect. You're driving yourself. Okay, inakuwaga fun, by the way. I'm not kidding, because what happens in Navy, you make about 20,000. Najilipa maybe 12 if you're gonna S-corp. Mujilipa less than that, by the way, because I have other bills. Najilipa 12. Alafu because na track payment. Alafu kujilipa 12,000 nabaki na 8 kwa business. Ama 9, ama 10. Depends on what you make. Naongea your averages sasa hivi. If you pay yourself 12 including tax, na hiyo 12, maybe unabaki na 9 take home, 3 ni tax, alafu baki na hiyo ingine extra 8. 8 unaisave tu. So within 10 months utakuwa na ngapi? 8 times 10 ni 80,000. So those 2 months you're not working, ama 3 months, you still have to pay yourself the 12.
ama ujilipe less, unasema I pay myself 80%. So 80% utasema maybe ni 10 ama 9 whatever, itakuwa less taxes. But since you're not working, umekaa tu home, who cares man, utakaa tu home. Umeona, ni strategy. You don't start a business, si uwezi kuwa blindless in the buy truck ni make do alafu nitumie hiyo do yote, you'll end up owing taxes, utakuwa na shida fulani. Lazima ukuwe na strategy, ukuwe na business plan from day one. Alafu believe me, hiyo kukuwa na strategy, hiyo the way you plan your life on a daily basis, unaanza na LLC, which is the first year if you're not really sure, anza na LLC. The second year, because you're already making over 50,000 a month, for ile tax savings ni poa ku run company kama S Corp. But if you intend to grow your business and not pay yourself anything from the business, ni poa kuwa na corporation, C Corp. Kwa nini? You keep the money in there, you just act like an employee full time. By that time ile umeanza ku scale up, you're making a lot of money, ile ina come in kama business. Sawa, kama mimi this year nimekuwa mini self-employed. I've been driving my trucks since the beginning of the year. Sijakuwa na dere, I didn't bring any drivers this year. Last year I had drivers, so nili make a lot of money gross. Even after paying the drivers, it was still a lot of money. So nili owe taxes, by the way. See the mob sana after expenses, but nili owe taxes last year overall. Nikaona hii strategy nisaidii. So the more tax you have and the more money you have, unapata you'll owe more taxes. I mean, it's a big deal. You have to pay taxes anyway. But because ni business, una realize hivi, in a corporation, as long as you withdraw your pesa, unaikeep pale hivyo, una reinvest kwa business, as long as you're paying yourself, you're good to go. No. So ni strategy. Sababu your business is still growing. Alafu naweza ongea muta kwa avoid section ya hapa juu. I mean, you get the point. Kuna vitu siongangi hapa directly. Kama ile what happens once nimeanza corporation ama nimekuwa na S Corp. Wacha nigusie just in case. Wacha nikwetu. Let me just be good, faithful. Ni hivi. Ukistrategize when your business, you're scaling up your business, utakuwa na make maybe 600,000, $1 million a month. That's a lot of money. No. Ukisema unajilipa kama tu wewe mwenyewe ile as an individual, utakuwa subjected to very high taxes. Juu mse ana make maybe $500,000 a year, unalipa half of that ni tax. Do you really want to do that? Do you really want to pay $500,000 tax? No, you don't. No. Watu wengi sababu unapata kuna federal tax, kuna state tax. So the best ni ile as you grow your business, lazima uchange strategy. Sababu unaangalia hivi, I'm scaling up my business. Kama unaweza work na CPA, unajua hizi vitu, but kuna mahali CPA wafika alafu wanakuamia hapo. So I'm going to be honest. Alafu kama wanakuama sema tu, so now this is above my pay scale. But ile I'm giving you the other side of things. Intention ile grow your business. Ini one time I'm giving you guys for free. Anza na track moja, basics ni hivi, anza na track moja, anza na LLC if you don't know what you're doing. After 1 year switch to S Corp, anza kujilipa. Sababu unajua sasa ushaanza kuonaje, the first year ilikuwa experiment. So uko subjected to 15% of whatever money you make as an LLC. I'm a sole proprietor. So proprietor is terrible. Don't do that. I did that the first year. I did all taxes because I didn't know what I was doing. But it's okay. You learn from mistakes. When I was an LLC the first year, if possible, if you know what you're doing, strategy. Which ni very rare kwa wasio think hivyo. Wasio think hivyo wale they've been in business before, alafu wana transition to tracking as another business. So they already have the structure. Lakini ukianza in the beginning watu wengi, hawanza na LLC. LLC ni 15.3%. Sawa, hiyo ndio taxes. Ukiingia S Corp inakuwa a little bit better. Kwa nini? Because sasa you're paying yourself as an employee, you're paying taxes on W2, alafu the rest of the money inaenda kwa owners distribution, which is good in tax saving. Napata ile you're not, suppose kama uli make 200,000, which is typically what somebody makes on a truck average, 15% ni nini? Ni $30,000. That's a lot of money. Sawa. Wakujilipa kama S Corp unaweza pataje? Wewe mwenyewe umejilipa maybe 80,000. Sawa. So unapata unaingia kwa tax bracket ya 80 kama ni ngapi nimesahau. 2025 ni uko which bracket? Ni 23%, 24% ya 80. Which is cheaper than, at least you say kuna savings ya 10 to 20,000 taxes ukifile as an S Corp. Which means it's money you get to keep in your pocket. You don't pay taxes on it. Why? Because you already paid kama employee. Alafu honest distribution is not taxed. So lazima uangalie hizi strategies. Ni numbers. They will make sense. Sana. No. Niachie H&R block. Taxes. Hii si lazima H&R block. You're a business owner. Sababu every time unaachia H&R block, Jim Hart,
it cost you more. You're not really saving. Sababu kumbuka, imagine ndio hii structure. Man, why am I getting so complicated? Sitaki kusema hizi move track over hii topic juu ya wakati watu waanze tracking kwanza. I mean, let's just start the track kwanza. Ili uanze small business. Hii ni the next level up. Labda nikaniongea historia ya hapa, labda ndakuwa na ile members only. Kuja mwanze track kwanza, alafu ndaza members only. Ndaambia strategy nyingine ya pili. Hata for free, doesn't matter. Itakuwa members only for free. Ni ile ukiingia, imagine if you save 10,000 every year on taxes. That's just free money, by the way. Unasema, because nime strategize business hivi, I was supposed to pay this, I saved 20. That's almost imagine. That's why this book kicks in. Inaitwangaje, I will teach you how to be rich. Unasema hivi, you already know that I'm going to save 20,000 on taxes. So from the beginning of the year, January, every quarter, January, February, March, ifika March hivi, what do? Utachukua hiyo do, useme, I'm saving 20,000. So utachukua 5,000, we divide into 3 months. Uanze kuinvest kwa stocks. Kwa nini? Because this is money you're supposed to pay anyway as taxes, but because ile umestructure company yako, you're saving 20, every quarter ukilipa taxes za quarterly, unatoa 5, una buy stocks. Quarter ingine, quarterly, buy stocks. Is it easy to do? No, it's not easy to do. You'll be tempted. But ukiangalia ile the long-term game, ukisave you 10, if you put in 20 kwa stocks, zina grow for 5 years consistently, utakuwa na 6 figures kwa hiyo portfolio ya shares. Because the intention ile kugrow business. We're not playing games hapa. No. Maybe Mungu anasema kama games kila siku. Games ni ile basics ile. I mean, it's hard enough to just get people to get started. Whatever. That's a problem hivi. Just getting people to get started ni ngumu. Ile, I want you to start the business. Oh, unajua, unaona, unajua. No. So hapa hivi, okay, acha nirudi nyuma kidogo. Watu nimeget maswali. Ama tuanze from top bottom. Mesemaje? Nasta, vipi? Ni personal, hata unaweza amua vasectomy. Sio lazima. So during winter unafanya nini? Nakaa tu, by the way. Kaa tu. But more available though. Yani, because it's a good thing. Kwa sababu kama from now job itapungua kidogo, because ile job za outdoor zitapungua. So sasa itakuwa very strategic. Unaingia kwa job site, kuna maybe supervisor na watu wawili. What are they doing? Maybe if you're bringing material, kuna mse ana supervisor, alafu ana inspect, alafu mwingine kuna maybe kwa dozer na loader. Very few people kwa job. Jule, it's really cold right now. So after next week, hizi jobs are outdoors zitaisha. Itakuwa tu within. So I don't know which is which. Nimeenda sana. Jim hana semaje? Tuone. Ibra anasema ni kunoma msee. Akikam US, Ibra anasema ni kunoma msee. Ukikam US, come with your wife cause si rahisi kupata girlfriend huko. Is it true? Ni Nastaja. Just in those. So Nastaja, that's his own opinion. Maybe ni mimi kiuliza mimi kusema kweli, getting a girlfriend is the easiest thing ever. I'm telling you the truth. Labda kuja stress kuja hang out na mimi. I'm a married man, but nakupeleka mahali utapata my girlfriend haraka sana. Alafu I'm serious. It's very honestly. Mimi sinanga hizo shida, unfortunately. Labda ni yeye anaongea hivyo. But unajua Ibra, unafaa kuwa careful na Ibra, you're a comedian. Sijui alisema nini after that. Yeah, you entertain. You find a video to entertain. So you have to be really, really careful. I don't think it's a problem for a girlfriend if you want. It's very easy. It was about the girl next door. I'm joking, but I'm serious. No. Yes, story sana. So hiyo ni personal. Hata unaweza amua vasectomy, sio lazima. I don't know what that is. No. During winter, unaweza kuwa how much? So over the road, self-employed, unapata aje job ama pia ni broker. Then he's a commercial trucks 18-wheeler. Kila mtu anaka broker, by the way. How do you do it? There's no other way. Over the road. I can't see. What? I asked they'll play together, just playing around. Yeah, the different rooms, but they'll play maybe 4:30.
I don't even know. I'll let you know. Text me. I'll text you back. Just go pick them up if you want. Go 4. Yeah, go pick them up at 4:30. Yeah, close the door, please. I can't even see you. This light's too bright. Yeah, they should be done by then. So unaweza nasema, so during winter unatulia tu Frank, just indoors. Yeah, just indoors. Utaona kidu live mingi sana, maybe, but I have a 2-year-old, so ni hard kidogo. Buka na mtu wetu ni kama ni job na si job, unaona. So tax niachie H&R Block, itakuwa expensive hivyo. Hebu tuone info ya tax imenipita. Unafunzwa ama you just get to learn as you continue staying in the US? Utajifunza, believe me. Naitwaje, Nastiger ama Nastiger. Yani taxes ni ile watu wakoge na pay attention, but ile ukiangalia paycheck yako hivyo utajua, you'll know basically. It's absurd. Oh my goodness, I thought I made 10,000. Why is it 8,000? Alafu uone, oh, social security, federal tax, state tax. Upige hesabu uone, they just took this money out of my paycheck. Utalan tu, yani kind of natural. I mean, you will. I'm not kidding. Taxes to any the rude awakening. As soon as umeingia states hivi utalan what taxes are. No. So ile, so kuna tax brackets. Siwezi kumbuka offhead ya this year. I'll update every year. So ilikuwa nini? Acha nione kama naweza ipata tax bracket 2025. Nikwambia exactly what that means. Na mimi I mean business, mujua LLC, limited liability company, ni 15.3%. Kama kuna S corp, it depends on how much you pay yourself. You siwezi tell unless nike figures. Kuna corporation ni standard 20%, 20.5%. But ile kuna strategy fulani. Hiyo ni ile kama ni hivi. What's the language? Nostalgia. Ni hivi. Mtu ile kuongea ikuwe easy ndio kama mtu aelewe. Ni hivi. One of your hindrances ya grow in your business ni lose money. So when you lose money, so the first thing that you lose money on, kama ni tracking for example, ni fuel. Fuel ndio one of the most expensive things. Of course kuna repair and maintenance, but here it depends what kind of truck you buy. Mu advocate nunua truck iko in good condition from the get go. Kama unaanza hata kama ni used, change why na hapa hivi from the get go. So uko na truck ile kuna less expenses. In business, the only thing we're trying to do in business on a daily basis is to avoid traps na una lose pesa. You don't want to be losing money. You want to be keeping money for business. Kwa nini? Ndio it won't scale up kama una spend everything. So what are the expenses of business? Kuna ile operating cost. Kama kuna tracking takuwa, of course, maintenance, number one, which should be periodic. See, every month. Maintenance ni every 2 months, oil change 2 to 3 months. So kuna ile ina vary. So zapata kama mudu kama 4 oil changes every year. Hiyo ni B service, A service. Once a year nafanywa inspection. Hizo ni maintenance. Hizo si vitu recurring, si monthly. But monthly ni hivi. You have to pay for your fuel, alafu na insurance. That's it. Kama kuna track payments, ongeza track payments ndani yake. Sawa. So hizo ni recurring payments. Uzuri ya track payment ina disappear after a while. You pay it off. Kama pay off track moja. Since the buy track, I've been running 2 tracks anyway. So I'm not losing any money. I'm actually gaining. Your track become a passive income, extra money for me. So you ndio trick ya kubuy nini. So you try what things do. So now ushamaliza story ya daily monthly expenses. But at the end of every quarter, you can lose doge your taxes. So it's another concern. So come on, you LLC. Suppose from January to or perfect scenario, suppose I'll make 200,000 a year. So ukisema January, February, March in the first quarter, alafu you file your taxes. But we make 50. So between the average 50,000. 50,000 is subjected to, kama ni LLC, 15.3%. So besides the track payment and fuel and everything, kuna hiyo specifically. Sawa. But ile advantage ni hivi. Wacha niseme hivi, tupige hesabu ya 50% ya nini? 50% ya 50,000 what's 15.3 times 15.3 mfanya hivyo divide by 100. Sawa. So utakuwa na 7,650. Hiyo ni taxes yako the first quarter ya hiyo income yako. So this is 7,650,000. Hiyo ni
$650. Hiyo ni taxes yako ya first quarter. You make 200,000. Hiyo ni LLC. You have nothing else going on. When ni LLC, when ni small business, ni hivyo. Okay, times 4, unasema hivi, times 4 ita cost 30,600. Imeenda vibaya kidogo, sawa, 30,600. Hiyo ni 0.3. So that's what you're paying in taxes every year. If somebody tells you, kwa sababu taxes, samaje, there's two things in life, death and taxes. Hizo vitu mbili huwezi avoid, because the cost of doing business in this country lazima ulipe taxes, sawa. So your tax bill is 7,000 every quarter. So how do you, okay, ukipata strategy fulani, instead of paying 30,000 ikuwe 20,000, that means uko na tax savings ya 10,000 ukifanya kama S corp. Kwa nini? Because now una redistribute nini income yako. Moja inaingia kama wewe unajilipa, unalipia hapo tax hapa, ingine ni honest distribution enda kwa business, sawa, itakuwa subjected to tax. Hiyo ni S corp. Ukienda level nyingine usemeaje, okay, now nimekuwa na track kama 4 ama 5, I'm making too much money. If I suppose sema hivi, say uko na track moja wewe make 200,000, sawa, 200,000 a year, 200,000, tax yako ni 30,000, 30,600. Kuna track moja, wewe ni LLC. So imagine una track 5, sawa, una make 1 million gross. 30,600, angalia taxes. Kind of makes sense. 30,600 times 4. So your taxes ni kama LLC ni 122,400. Mtu akwambiaje, hey, instead of paying this, you can pay 80,000. Utakataa kweli? Na hii ni tax ya 1 month, by the way. Hii ni tax ya LLC ya 1, kuna tax 5 when LLC, you're paying a year, you're paying 122 on taxes only. Hiyo ni hasara. So if somebody tells you, hey, instead of paying 122,400, uzalipa 50,000 peke yake. Hooray! Kwa nini? Sababu everybody needs to pay taxes anyway. But what are you doing? Umekuwa na soft tax savings. Alafu juu ni extra, uchukue hiyo, uanza kubuy nayo stocks, which is very weird. Somebody who buys stocks for 20,000 a year, hiyo itakwenda grow by maybe 5 years, utakuwa millionaire. Vibaya sana, utakuwa surpass 6-7 figures. Juu ndio mob ya kuinvest. So ni strategy. Kuna strategy behind it. Si ati ile usema tu nda buy truck, nianza kudrive, ni make dough, lipe taxes, alafu nikuwa kama, basically what you just did ni ile ulikuwa na job, you bought your job, then ukabaki stationary. You didn't do anything after that. You're not going to scale up your business. It doesn't make any sense. You're better off going back or being an employee. Na kuna wase who do hivyo, by the way. Wasema, Albert, man, this business thing, it's not for me. I gotta do taxes. This is too much stuff. I don't know. It's just too complicated. Alafu wanakuwa weak. Alafu wanauza truck, wanarudi kuendesha mse. Kuna wase najua, wamerudi kuendesha mse kama dere. Ile they want a comfortable life. So sema, okay, well, kama hiyo ndio ambition yako, I mean, who am I to tell you what to do? I can't force you. Just go back and be a driver. Come drive for me anyway. I mean, you can come drive for me. I give you good benefits. You could experience. Lakini if you're scaling up, sababu musama ile advantage of scaling up ni hivi. It could be, ndio mo hata mimi, I don't believe it myself. Musama kama it's a joke. Musama isili, umecast in Kenya, umemaliza form 4. Battery exhausted. Which camera imekufa? Ndio kuna moja imebaki. What happened? Kuna kamera moja imededi hapa hivi. Nizaduaje nikiswitch? Man. Imenikatia ile. Okay, sasa ndaongea hivi. Sasa ndaenda na hii tu. Imekufa. Why did it die? Ni sawa kuplug in battery. Anyway. Hata sijui nifanye nini kwanza. Niza plug in na hii tuone. Get that here. Wacha itakuwa na man, I'm so messed up right now. Tuendelee, tutamaliza hiyo thought basi. Tutakaa na hii kamera moja alafu adjust. So ni hivi, ukiwa na you're starting a business with no hopes of scaling, you're better off just being an employee. Let's just be honest. Stop wasting people's time. Just go back and be an employee. Acha ku waste time. Juu ukianza business, intention ni ku scale up. Sababu nasemaje, utaanza na track 5, alafu you paying taxes on time. Whatever you have left over to invest kwa business ingine, maybe real estate, want to flip mahau. In between 5 and 10 years, utakuwa labu umediversify portfolio yako. It's very possible, by the way, utakuwa na flats Nairobi. It's making maybe 12,000 a month flats. Utakuwa na possibility ni ngapi?
There's so many possibilities, by the way. You'll have so many things going on around any, I don't even know how to quantify. Utakuwa na so many things going on around wewe. Utakuwa na flats Kenya, utakuwa na maybe hao kadhaa hapa hivi. Yani uko na umesave enough money at your kids college. You tell me. But oh man, this is complicated. I don't want to do this. Wewe urudi back kwa employee. Urudi back to ile grind ya kila siku. Everybody's trying to escape the grind. Wewe umekama umeexperience hii kitu, ujaipeleka ile to the full potential, then you quit and you go back to whatever you're doing before. Hiyo si poa, by the way. It's like you're wasting your time and everybody else's time. There's a manipoa kukuwa na strategy, business plan from the beginning. If you're smart enough, wasee usema kuna wasee kama alikuwa na business ingine before ikafail, by the way. Kwa nini? Income ikuwa poa sana. Then they came into tracking, wako na ile prior experience ya business. They know, sikia kitu msemaje, you'd rather try something, fail, then learn from your losses, try something else, then you'll succeed. Kwa nini? Because hii kufail ya kwanza, it taught you a lesson. Kama imerudi imekataa, it taught you a lesson. You learn something really crucial, a very important lesson. Ile sometimes you can fail doing these things. Sawa. So ulianza ukafail, then ndio kuja kusucceed baadaye kwa business ingine. Msa ametoka business ingine na amefail kama apate tracking, apate kuna ile cash flow, ina flow hivyo, una 7,000 8,000 consistently at least for 9 months, inamfungua akili juu whatever limitations they had before sahii anazisurpass. Unaona, wanasema ati Albu sasa naona kama I can plan my life now. Why? Sababu income ina flow. But kuna wasao quit anyway. So there's some kusema hii book nasemaje, everybody's from a different perspective ya kila kitu. Musema don't start a business kama una intention ya ku scale up. You'll be wasting your time. I mean, you can do it too. Maybe it's a little bit more money if you like your freedom. You don't want to have a boss. You can choose. Kama uko single, definitely ingia business. I don't say scale up. Baki tu na track moja na kwa sawa. I know people who do that. They are very happy. Lakini musema my goal ni ku scale up. So anything that will make me scale up, na embrace full time. Hata ndio kwa Q&A. Nimeenda mbali sana hiyo story. Hata sijui kama nime lost thought kabisa. Ilikuwa, what's your thoughts on what's happening in Sudan and our neighbor in TZ? It's the same story. Tanzania the same story. Ule unapata, yani I think ingekuwa poa kama Magufuli angemaliza term yake. Juu unajua when a president amekuwa elected na wananchi, alafu abruptly life yake iko interrupted na through their nini yao provision, the next president kama ni vice president huyu lady ataingia, there was no way lady angeran peke yake a win. So because alikuwa anamaliza term ya Magufuli, ashaimaliza, of course she wants to now have her own term. Sawa, itakuwa tricky. Aizi amua tu nda lose, unaona, incumbent atatry ku win. So some people may not be happy, wasemaje, we didn't really elect you. Something kama hapa states kulikuwa na Biden president, Biden was too old to govern, ile debate akaswitch to Kamala 3 months before the election. Of course Kamala angewin ilikuwa because of Biden's si kivyake, but alilose. Ilikuwa very bad mistake, by the way. Kama wangejua hivyo kama strategies, wangesema wacha tu Biden a step down mapema before ifike hiyo place, but he was not willing to. No, and your president who wants to quit presidency. It's very good to be treated kama VIP. No, it's a good life. So Tanzania the same thing too. So kutakuwa na corruption, kuna every government kuna hiyo story. Once umeingia kwa government alafu ujue the things you're condemning when you're a spectator, ukiingia ndani unakuwa complicit. That's the same thing. There are travels. Sudan sijui poa what's happening huko, but itakuwa something to do with oil. No, kuna resources. So hiyo lazima it needs, watu wanafaa kuangalia ile broad perspective. If your country has really good kuna very kama kuna oil hivi, lazima kuwe na ile nisemeaje, kuna vile unaweza strategize hiyo story, useme we'll have a state run government, itapartner na private entities, alafu people will benefit from your resources, alafu everybody will be okay with it, alafu utaongea kama hizi itongaje hii oil corporation ya Nigeria nini, nimesahau jina, alafu sema tutaagree we won't flood the market na oil yetu, utakeep zile vitu consistently, ile won't raise alarms, alafu bora to provide for your people kama government. Hiyo ndio negotiation. But if you think that maybe I can be rich and once I'm rich, ile selfishness ina creep in, hapo ndio sio haribu maneno sasa. Ndio unasema
I really, power gets into your head. Unakuwa very comfortable na history ya power concept, alafu unakuwa you can't really step out of it. You're used to it. It's too addictive. I think that's what happening. Ile tu from my perspective kifikiria hivyo. It's very hard kutoa wasa hivyo. Msema ametoka Kenya ameenda outside Kenya. Alafu arudi Kenya sasa. Kama ujiuliza from the core of my being. Saa hii ukijiuliza kabisa poa kabisa. Vile nimeishi life in a long time. Sijui kama inaweza feel poa kama na own Lamborghini, alafu mi ni president, alafu my citizens hata wana food ya daily, like they can't even afford their daily lives. I don't know how I'm gonna do that. I can't live with myself like that. Sababu ni kama in ile the highest level exploitations. I'm driving a very unnecessary expensive liability and my people are, I don't see it. No. That's almost mu give information for free at Upper Maisha States. Unless something happened, sijui what happened. Give me more money than I'm gonna be a total JA. Hapana, sijui. Kuna kitu kaa hiyo. Angalia who's the lowest. Niusema kuna hizi ma biblical principle. Ingawaje Bible ina shida mingi, ile tu philosophy behind the Bible. Nisema tu siwezi endorse everything sababu kuna contradictions kwa Bible, by the way. Unfortunately there are. But ile if you just follow the philosophy, there's some teachings kwa watu understand philosophy of the Bible. Mara mingi ile wasema aje those teachings, the way they've been designed, zimeandikwa, ukiangalia vizuri kabisa what they ask you to do, ask of you, ukipractice hiyo kitu to the core, ile do unto others as you want them to do unto yourself, for example, kama your principle at your core, usikuwa flaky ati unadoing it to do unto others for 3 hours on Sunday, alafu the rest of I don't know how many hours uko story zako, unaona you're selfish na kila kitu. Ile at the core utakuwa sawa. Sijui kama kuna any satisfaction knowing that somebody else doesn't have food. Kama sasa kuna SNAP benefit, nimeget mabarua hapa hivi kama organization, they're asking me to donate, ndio ile collectively tuchukue do pamoja to connect, alafu ndio tupatiane uko na at least enough food ya kufund hizo ma food banks. Hapa ni states, by the way, first world country, some people don't go to bed hungry in a first world country. Alafu leadership wana argue juu ya story gani sijui, hata sijui. Anyway, it doesn't make any sense to me. But kuna wase vile Sabibu kimesema kuna perspective, kuna wase they don't really know what kind of life. Kuna wase ukiambiaje, acha sema the best example, my brother-in-law aki-argue na my wife, yosema I don't think slavery exists. Alafu wife maybe amekuwa more knowledgeable na hiyo, asema aje, unajua nini, there's something that happened kwa wase, kama uje experience hii story huwezi jua. So the best you can do ni ile unyamaze, ulearn kwanza ndio come comment. Naona, but ile ignorantly ujui kile unasema, utapata umecomment vitu ita upset more people. Anyway, that's my take, by the way. Nimeenda mbali sana the road travels. I wish ungeniuliza in person ningekwambia. Daniel samaje ni aje albo poa. We're back to Q&A, by the way. So turning this live into a book club. I love it. But don't get copyright, please. Yeah, that's exactly what I was saying. If I read the whole book, itakuwa kama I'm reading somebody's material online for money. Channel yangu iko monetize, na understand hivyo. Sitaki kutumia ganja za mtu mwingine kwa channel yangu. Maybe na try what to do next. Hii TikTok inasema hadi nimeenda hapo line up. Sawa, makione kidogo tena. So read somewhere about luck and how many people don't credit their success to luck. Actually, no matter how much you work, you still need some element of luck. What do you think of this? It's true, by the way. Musamanga ile one of the best quotes. Zile quotes zinanijenga, I actually believe in them as they hold close to my heart. Inasema luck is when opportunity, nimekimbisha sana, luck ina happen, by the way. Some people just get lucky. Because how come when you do it, it's easier for you, and when somebody else akifanya the same thing you did, inakuwa twice as hard. So it matters, by the way. It really matters. So luck is when what? Nimesahau quote. I'm thinking too much. Luck ni hivi. Luck is when preparation meets opportunity. Ina make sense kabisa, by the way. So nasema alboeza kama anze tracking na succeed. Mimi nimeanza tracking nimefail. Umeona? So what's luck? Luck is when preparation
meets opportunity. So you commit your opportunity, it becomes luck. Hii ni quote ya nani hiyo? Nimesahau msali quote, ni book fulani hivi. Ni author moja famous, kumbuki ni gani. But luck is when opportunity, preparation meets opportunity. That's when you get lucky. Ukisema ati, oh, I've been so lucky, you do exactly. Sababu subconsciously in your mind ulikuwa na prepare somewhere. Unaona? You're preparing somewhere. Uko hivyo na preparation in a build, then eventually boom, at the right time. Vitu zina equilibrium, zina meet. Alafu you count yourself lucky. Kako na msasemaje? Aliwin $150 million lottery, hii lotto ya America. Si green card lottery, ile powerball ile nini. But how do you win a powerball? Lazima uende buy tikiti, hizo ma receipts kwa gas station. Daily sometimes, weekly. So you're spending money to hopefully make money. So even mseu ile lottery, alibuy hizo tikiti. Mtu akiwin lottery na ukubuy hiyo tikiti, you're out. Hata una hiyo nini. So musemanga hivyo. Sema jaribu kujiprepare prior to opportunity. When the opportunity arises, when you must stand up, when you're kwanza, then you'll get lucky. Mu believe hivyo. That's just my understanding of luck. But kuna ile outside your understanding, by the way. Kuna wase tu they're just lucky. That's what ile, you should never do things the way your friend is doing it. Kama sema Albo ameanza tracking, succeed, how come? Mr. Succeed sana niko halfway. Nasema ile tu as an example. Unapata wao kuja itakuwa harder for you. Forgetting that kuna vitu nilifanya prior to wewe kuanza, niko na advantage kukuliko. Maybe niko na hii na hii. Ama kuna mistakes ni do, wewe just encounter bado, you have to go through those experiences. One your difference. That's the difference. But the best in the preparation meets opportunity. Hiyo ndio musema, I agree with that 100%. Sababu as long as you're preparing, when the opportunity arises, hata ya fast za kumiss, ya pili itakumiss, itakupata dead on. Unaona? Preparation. Juu kama mse kama Mamba mentality. Kobe Bryant alikuwa anajua I can be Michael Jordan. Michael Jordan ni Michael Jordan. Lakini akaangalia, wait a minute. So what I'll do ni ile, nataka kuangalia Michael Jordan, how he plays, what his work ethic is, then I'll try and be half the person he is. But guess what? Because aliprepare, aliangalia ile Mamba mentality, he started, watu wameenda holiday, ako gym. Yani ilikuwa kama kwenda gym, ilikuwa kama daily. Ana shoot ball from every angle. So napata ana perfect ile art ya kushoot ball under pressure. Kwa nini? Ile amejiwekea mwenyewe pressure. Mamba mentality. So when this opportunity arises, akona championship, na amekuwa kitrain, his body is already ready, waiting for that, and a win championship, just like that. Kuna hiyo preparation, which the few people prepare. Nobody wants to prepare. Camera bado ikakata. I don't know if it's charging. So that's why, no. So moves is na hiyo. Luck is when preparation meets opportunity. Period. Hakuna kitu kingine. Unaona? So without the broker, it's still hard kupata job na hizo trucks. Si hard, Zachary. Ni ile, kuna two things. Ukianza kama mimi, unajua mimi si kuanza, mi budangu si mimi, I'm not a trust fund baby. Sina kuna pesa mahali I can access. Suppose when you trust fund baby, you have maybe kuna wealth from your family wealth. Kama hapa stage usemeaje, I want to start tracking. Uingie shule, ulipe watu kufundisha everything you need to know. Then you go to the dealership, order by the way truck. Hizo truck zile ziko fast production, hizi over the road. Hizi dump truck, hizo kama tuseme ni 15% of the production every year. Juni sikuagi mob sana. Watu wakibuy mpya wanakaa naye 5 years before buy zingine. So people maybe watu gonna you order because the factory has to go out of their way to create that. Mostly zile make these are over the road. Sababu over the road ni kama 75 ama 90% of the production ni over the road. Hizo ni fast moving. Dump truck ni very slow. No, that's what ni hard to get used at a good price. Kwa nini? Because mostly ni expensive than ni hard kupata. So ile scarcity ina make it more expensive. So if you have 5 trucks, that's a fleet. Zachary, you don't need a broker. Kwa nini? You can be a broker yourself. Which ina make sense. Juu kuna 5 trucks, ni ile, why would you pay somebody to dispatch your 5 trucks? Una lose maybe, I don't know, musema kama mostly mabroker walipo between 200 an hour to 250 an hour. Mona. So kama sulipo 125 sometimes, broker wetu, sometimes, some jobs, you make twice what he pays us. But guess what?
was I there kwa negotiating table? No, I wasn't. Why? Because I have 1 truck or 2 trucks. Kama kuna 5, utakuwa ile bargaining power, because you can go to a contractor useme, oh, nasikia mlipa umse 250, yeah, I'll do it for 220. You're cheap and you have 5 trucks, utaget your contract. Problem ile useme kuna 1 truck and 4 friends, uget your 220, then your friends don't show up, then uta lose relationship. Na hii is a very small business, so play ile smart. Is good to buy 5 trucks, ukutake ile humility, upate pesa ya broker while you're looking for your own contracts. Para contracts zako, upull your trucks, when ufanya contract for 2-3 months, then go back to the broker. But imagine hivi, if mu make 125 an hour, alafu supposedly, I'm not sure, mu ambiwa tu, broker you make maybe 200 an hour. No, broker. Alafu anachukua percentage yake, analipa insurance yake. Lazima kuwe na coverage ile insurance ya nini. So kwa hiyo 200, kama anakulipa 125, it's more than a half. So maybe they end up keeping 30%. Lazima wahaya watu, kuna watu in between my middlemen. So they don't really keep hiyo 75, maybe watabaki na 60. Sawa. But uzuri ya 60 yao, it's better than yours. Why? Sababu yao wanunua mafuta, walipa insurance, they don't have to manage trucks. Wanatafuta tu job. So it's good for them too. Kama una 5 trucks itakuwa fleet. Kama kuna truck moja lazima uanzie broker. Hiyo ndio difference, by the way. So you need to have leverage. And how do you get to 5 trucks? Kawa mse, isili kama mimi ulianzia chini. You have to build your fleet to that. No. That's why sometimes unaweza forgo kujilipa more money and make more money and drive a Range Rover, you can build business to 5 trucks. Then buy your Range Rover. Then you build to 10 trucks. Then you buy gari ingine utakubuy. Then to 15 trucks. Then you buy nyumba utakubuy. To 20 trucks. Then you buy whatever you want. Ile tu ujipatie stages. Hata hiyo broker is more than you need anyway, unless lifestyle yako iko very high. Nasema hivyo. Na mse yote kuna lifestyle yake high, I'm pretty sure they're not even looking to tracking. Wako na door already, they can do other things. No. So inakuwa tricky hivyo. Can it make sense? Thanks, I will do that. Psychology of money it is. Anza na hiyo basi, Ibu TikTok, turn the back to back. If you miss anything. Sina time mob, nafaa ku 3:30, niko na kama half an hour hivi. Kama wife anakuwa pick up na change mind. Semaje, yeah, it's like wanaumini ebu nimemiss nini hapa. Jim Hart, I want when I retire I will be getting like 2 million dividend from the shares. Yeah, it's possible. I will say that is a good idea. Share the bond na treasury bills. Yeah, if you get like 10 million, then you calculate by 17%, that's almost 3 million. Oh, 3 million. Okay, kuna mjibu sasa. Jim Hart. Yeah, like waumini sako, you buy directly using your money. Oh, wanaongea juu ya kubuy shares Kenya. I think so. Maybe right. Sasa, tunataka kuskip hiyo yote conversation. Kama kuna swali. I think about life, see your people who will inherit you. Think about your life. See your people who will inherit you. Lakini Albo, mbona unatuambia ukweli? Thanks. Sijui bwana ambia ukweli. Acha nijaribu kuansa. Musema hivi, I mean, I became a little bit, nikuja nikaangalia vile country na run states. States bado kuna itongaje jina Kiswahili. Kuna ubaguzi. Iko big sana. Ubaguzi ni big deal. States, by the way. Big deal. Big deal kabisa. States. Ubaguzi. Very big deal. Haijaisha. Which I get it. Ni kama natural. Familias na kana familia yao. Watu wako na pesa na kana watu wako na pesa. Watu middle class. So ni ile kitu hufanyika ni hivi. Kaangalia watu kama hizi ma ethnic from different ethnicity au kaa pamoja. Kama watu wa China wanakaa China town. Watu wa Jamaica wanadu Jamaica. The only problem hapa hivi states ni upata kama watu wa Kenya tuko disorganized kidogo. So sijui kama tulikuwa very brainwashed na colonialism, tukakuwa very individualistic, ama tunaogopana, ama ni culture ni kukibuild, ama ni ile ya corruption. Hata sijui kuna something that happen. Ni hard kukaa pamoja for the greater good ya everybody. Sawa? But so musema hivi, if I don't approve na hii notion ya capitalism, ile you exploit people for their labor.
I don't kusema kweli kabisa, kama maybe watu ni misunderstand, mimi si support wa capitalism, honestly speaking. It doesn't make any sense. I prefer communism. That works, by the way, that works. Si ile bado iko na shida fulani, which is very very rare, kwa sababu whoever who's the head of a country and decide kama itawaka kama itawaka. Sawa, kuna so many things na come in between. Democracy ni experiment. So kusema hivyo, so kusemaje, according to mimi nikiangalia vile hii imenishape to town kuja states, hii world ina operate in a certain way. So suppose sema hivi, if I have information alafu ni share for free, 10 years from now kuna wase kibao wa Kenya wana make dough. Unajua hiyo ni power by itself, kwa sababu the power is always in the masses. Ni ile when the masses wako brainwashed, ndio anybody else can exploit them. Unaona, relentlessly. So musemaje, kama nakwambia hizi vitu, everything I'm experiencing step by step, nikisemaje hii ndio ukweli, you can ignore it if you want, that's okay too. Maybe your friend will get it. Alafu si wote tukuwe na do, tukuwe na power. Hiyo ni kwa sababu ukiangalia kuna book moja moga nayo hapa hivi inaitwa 1619 Project. Siongeangi hizo vitu kwa Maisha States, by the way. Kuna musa mambo ya ubaguzi sana, by the way. Kauja hizo, I read about ubaguzi na history ya states. Ila tu is not part of this channel. Hii ni Maisha States. Kuna hiyo book 1619 Project. Hiyo book nikisoma mpaka I get pissed off. Sababu nasikiani kuna vitu brutal vifanyikia watu weusi. Brutal kabisa. No, labda na try kwa segment nyingine, maybe video ya Friday kiongejea hiyo story. So sema tukiungana, we don't have to make a lot of money. Ile tu kila mtu akuwe na enough money. I think ni Gapuria aliniambia kuna wase wasijui Houston, niona in yake TikTok, wali buy my shares as a group, then everybody has a house. Ile community ina bring strength kwa pamoja, kwa sababu kumbuka kitu moja, in Africa suishi ile, how do you raise children? A village, it takes a village to raise a child. Do you still have those villages? No. Hii new world ime disrupt villages. Kama mimi, my mom has to come to my house to pick up my kids, I'll drop two, ndio hang out na hao. Unaona hiyo sasa inaharibu while we are working. So kama tumekuwa tumerobiwa off ile village, now we have to pay for the village. Unaona hivyo sasa? So which means maje, mimi ndiamwanga hivi, if you can't beat the system, join the system. Lakini ukijoin, kumbuka ile whatever you desire, liberal ideas, they bring kwa system yako ile una control. Sawa? So ikisema kama I know these things, it's not make sense kwangu because I think about them. Why shouldn't I share them? Does it share kabisa mpaka the last day? Kwa nini? Juu hata ukipata hata one aspect hizo vitu 10 nimeongea, ita improve life yako in a way. Then next year tutakuwa better off than we were 10 years ago. Unaona hivyo? That's what I'm gonna share. Unaona? The padre. So wisema na run easy resources. So danganyi by the mu drive truck. So mnaona video kama watching video zangu za weekly, mu post video YouTube, nili slow down kidogo, waliambia ipatie video time nini. I used to post every day nikianza YouTube. Every day kuna video. Mpaka ina cannibalize ile nyingine previously. So mu post maybe Monday, Wednesday na Friday. Nikipost video ya truck, I'm trying to musema hivi, I always try and share what I do on a daily basis. Siku hizi because mu drive dump truck, iko very restricted sometimes, kuna job zinzi mu try to make at least one video a week ya tracking. Nimkumbuke, this is what I do. I'm not lying. Ile track the same. Kiangalia picha semeaje, let me watch this video again. Hata maybe siongee kitu yote, but angalia, I'm actually on the job driving. Because you're not allowed to kutoka nje kurecord job site. It's a private place na kuna ile mambo za safety. So my cameras are in my truck. As long as they're in my truck, na zinterfere na driving yangu, I'm good to go. Sawa? So ukumbushaje, this is what I'm doing. Utazana tracking, ubuild income. Then uta-expand. Niambie what's going to happen 10 years from now, tukuna the same mindset, battery imekufa pia. So now I have to get up, nitafute battery ingine. Hii kamera maze, ama ni switch nini sijui. What do I do? TikTok sasa. Both cameras go out. Acha ni try kuchange battery kwa hizi kamera bana. Nimesahau kuplug in, imeanza late sana. Ama ilikuwa on for a long time, ikaisha, ainge hold. Chini kama naweza start at least moja. Quick. Azicharge kabisa, kuna hii hapa hivi, plug, find connection. Nothing. I can use this connection. Make it make sense.
Anything? Hope inaweza hold. Sijui. Jaribu tu. Kani inaweza hold. Is it back? Maybe. YouTube imekatika. Oh, by the way, napatia watu heads up. Kauta miss hizi live na recording itakuwa na hizi ma interruption. Nime plug in vibaya. I think nime plug in, I don't know which is which. Cameras zimekuwa on for a while, so ni kama nikitoka hapa nikienda, they were running already, so ime exhaust battery. Normally batteries will last kama the duration ya live, lakini I think nianza mapema, nimechelewa, they were still on, so basically ndio hiyo. Naona. Thanks, I will do the psychology of money. Sasa Q&A tuendelee. VP Albo, tuko Ndakas, tuko ndani. Did you sell your Audi A6 kitambo? For how much did you sell it for? 5,500 for one of my friends. Also, how is your millionaire friend going on? Ule alikuwa na Audi car, aliacha kuwa hosi. Ako ana recover sahi. My millionaire friend, ako na domom sana by the way umse. Yo watch it channel, sijui kama unasema. Aliambia hivi, ako na 18 million worth kwa stocks. Alafu ako na 4.5 million cash kwa account. That's how rich he is. Na ako 60 something, 65. Sijasema jina yake. So, ako na do. Aliambia tu keep, baadaye hiyo ni encourage. Aliambia tu ukiendelea unaendelea. Unajua ni hivi, ukianza life, microphone iko poa. Mnasikia poa? Sijui nime move around. Hopefully everything recording. Hope you on. Sa, ile ukikuwa, if you're planning to scale up your business na kuwa na do, alafu you're on the right path now as we speak, utakuwa sawa by the way, you'll be okay, utakuwa sawa kabisa. Problem ile tu kuwe na you have kuna desire fulani alafu interrupt you, hata sijui nisemeaje, there's a way. No, utakuwa sawa though, overall utakuwa sawa kabisa. So anadu poa hiyo, mumuona once in a while, ilibidi awache hiyo business, shut down hiyo business hiyo area, so somebody else is renting, na umse mgeni atujuani vile, tunasalimiana vile, hey, hi, how you doing, how's your day, hivyo tu, atujuani personal. Jule best yangu millionaire, he used to own the property, akaiuza mob. So which with the strict employment rules enforced by the new administration, how are businesses coping with the employee shortage? Is that affecting your business? Do you have open positions in your company? No, I don't have any open positions. Maybe next year. Open position means I have to, since I don't have so many employees, technically I run a small operation, trucking. So requirements ni ile, you need to have a CDL class B, by the way. I don't even need class A, class B, and you kuna ile endorsement here over 26,000 pounds. Then if you come to me na kuna experience ya dump truck kidogo, I will teach you for a week. If you don't have any experience, I'll teach you for 2 weeks. But after 2 weeks, at least, I don't have a lot of time. You need to be able to get back now raw. So it's not employee, I don't have people. Office stuff, we do it ourselves. So it's not administration in Mimi Bado. That's why I don't have anything to offer. New administration won't last forever. They'll have another administration. Everybody will come na idea yake. So since last year, ujakuwa na dere. What about the truck imelala the whole year? Yeah, imekaa tu, by the way. I'm paying for it still. 2,000 every month. Imepoa tu. But the business can afford to pay for that. Ni kama ni loss in a way, but simbaya, at least it's available. No. Sometimes you pay for availability. Si nini? No. The lambistics. Virox bana, vipi Virox? Only hardworking people get lucky. Lazy people hope for luck, and hopes are not horses for all to ride. Hiyo ni wisdom ya Virox, asema hivyo. No. Luck can happen. Preparation meets opportunity. Musema even the best definition ya luck ndio hiyo. Anything else, I don't know. Bro, you are a low-key brother with Robert Burale. Who's Burale? Robert Burale. Who's that? Sijui nani hiyo kabisa. So the only challenges ukiwa kama OTR is just having that family. Yeah. Kama kuna familia, because
you have to be home. When raising your kids sometimes, watu hii ni very funny. Mimi nimeangalia experience watu wangu tangu wazaliwe, when they are newborns they don't really care about me. When 1 year old they started, kama wengi waga funny, my kids wakikuwa when they were 1, nearly all of them wananiita by my own name, Albert. Kama sasa huyu mtoto wangu mdogo 2 year old yunita Abut anataka kuongea Abut, so nitanga hivyo. Mimi ni daddy na mimi ni Abut, ajanijua. So imagine kama ningekuwa over the road, angewahi nijua kabisa. Sababu what happens ni ile, mostly mu bond na watoi wangu when I'm not working, like December, January, February. Kama my son alizaliwa, wa kwanza alizaliwa September, October. So nilibond na yeye after hiyo off season, tukajuana kabisa, akanijua mimi ni nani. Then the following year tukajuana, mwingine akazaliwa tena, didn't know who I was. After off season tukajuana, alijua. So mu catch up off season, but now that they're older they know. No, ukitaka kujam na mimi naambia, hey listen, you guys are boys, ule ni dem. So there's things that daddy has to teach you, mommy will never teach you these things, like how to talk to girls. Walicheka jana nilikuwa naambia hivyo, tulikuwa tumeenda kununua koti za winter jana jioni, akamejam na mimi, but I want to come back. Naambia, you're wasting time, twende tu. No. So when you spend time with your kids they get to know you, so it matters. Your time to spend time now is very important. Usikae mbali na ukienda kama over the road for 3 months out and 1 month, they won't even know who you are. Ukiona mse tu unakaa mingi kuvisit, life unaishia, you're a visitor, your mommy's friend or whatever you are. Mona, alafu as they get older hautakuwa na hiyo bond. So if you don't have a family, you're single, umeanza tracking from day one, strategy recommend. Musema kama Zakari unakaa uko young sana, ungeingia tracking na uingie shule at the same time. Kwa nini? Something happens in school which I can't really explain. Ambia wale wako wamesoma degree watakwambia. Mimi nili drop out second year I think ya business school, so I don't really know the experience ya kugraduate, but still concept yangu ya kurun business imekam kwa the few years I was in school. That's what I'm using. So school inakuteach, you learn how to learn and you learn how to think, especially university, kwa sababu sijui ka system ya Kenya iko aje now that wali change from 844, kwa sababu 844 ilikuwa kufundisha how to memorize things and pass exams, period. Unaona, memorization, usiku na unafunga macho unaangalia book una memorize, ukishamaliza exam hivi it's out of your head immediately, next thing. Unaona, kama mimi nikafanya KCSE nilikuwa nasema aje, wacha ni revise, nilikuwa nasema because I knew na KCPE, so KCSE kufanya hivi, I used to study things, concepts zile nime understand kwanza, alafu na try kuzirepeat, alafu the night before I don't want to talk to anybody. Kama kesho ni English, ndakana English isemeaje, what things are we going to be asked tomorrow. Unaona, alafu nasema this and this and this, alafu na shut down my brain na focus na hizo. Nikidu English hivi nafunga hiyo story, nangojea science the next day, nasema what things zimeni trouble kwa science, kuna ile story ya sijui mitochondria sijui sikumbuki nini hiyo, na memorize na grand through kwa my mind. Siongee na mtu by this exams, ukiongea na mtu tu hivi, that's it, gone. So you're taught how to memorize and pass exams. So the only chance you have kwa hii system ya education hata ya states, most of the world, I think most of the world, ni kuenda university. By the way, kama uliingia 844 they didn't teach you how to think, walikufundisha how to memorize. Alafu your system kama imechange sasa sijui, which means kama go through your system kama mimi uli lose. By the way, they taught you how to memorize things. So the only place una hiyo chance ya kulearn critical thinking skills ni university, by the way, because uko 19, nobody tells you nothing, nobody's gonna wake you up in the morning, you're not gonna find breakfast ready in the morning. We do that to our kids. Nobody's gonna pack your lunch, nobody's gonna clean your room. You have to figure out how to eat, how to spend money, where to, exactly everything. So the only thing itakufundisha life if you're young, that's mnaongejua Gen Z 20 to 25, ni kuenda university ama hata college. Kwa nini? You learn critical thinking skills. Sababu you, whatever you learn in university itakurun throughout your life. Ukimiss hiyo concept hiyo, kama mimi sasa make up na kusoma books. Kwa nini? Sababu books ni ile you're reading somebody else's ideas, alafu make them work for you. Ndio muonge mimi naongea hivi, niko very sure msaka ananijua. If somebody knows me 20 years ago, siko naongea hivi. I was maybe very basic, very something. Kwa nini? I knew nothing about nothing, but I was willing to learn. Sababu critical thinking skills
itakwambia who to vote for and how it benefits you than just voting blindly. No. That's what it is. Ni real kabisa. Hakuna ati two things about it. You will learn how to do this and how not to do this. Period. Nimedisconnect kamera moja. Hata sijui, what am I doing? Ni plugin moja nimedisconnect ingine. Anyway, we'll figure that out. Iko na 90 minutes. Na dedi tu. So ni hivyo. So kwenda university kama Zachary na Kamyang, enda university kwanza when you have time to do that. But in the beginning ukianza business, kuwa na a school on the side. As long as you don't have a family yet. Ukiwa na family, kama mimi tangu nikuwe na watu watatu siku hizi kusoma ni ngumu. There was one thing kusoma ilikuwa rahisi. I think 2023 kuna soma. 24 I'm very slow. Kwa nini? Because mtoi wangu mdogo book ni kitu nafaa kurarua. Unaona? Anajua tu kitu. She's learning things. So sema I can't wait. Na pia sitaki kumharakisha hata tu kwa mtoi. Unaona? Simharakishe pia. So I'll start reading again. But everything naongea nimelearn too from experience. Na from other books. So kama niko I'm very smart, believe me, I'm not that smart. Ni idea za book tu sasemaje. I read and I apply. Read and I apply. Na sisoma books zote by the way. Hata mimi kuna ile nasema Answer Psychology of Money, I could say that now. Nikianza channel niko na recommend wasome From Trashman to Cashman, ilikuwa Myron Golden. Hiyo book ilini excite the whole year 2023. But don't get caught up na author wa book. Get ideas. Sawa, si nini, kuna vitu mbili by the way. Usi worship the author of the book. Usikavile kwa broad here by the way. Is a maybe Bible pia, is a I don't know, but don't get caught up na the author of the book. Chukua concept. Ukisoma hii book useme isemaje ile kama mimi one of the best teachings ya biblical teachings mpenda ni ile treat others as you want them to treat yourself. Naona hiyo ni concept ya Jesus akanaongea hivyo. Siku hizi mujua kuna more to that your teaching than kusema biblical. Sababu kama biblical you can have a problem na author wa hiyo book, but kuna concepts that you like. Sawa, unasoma book moja maybe ya Buddhist inaongeziwa hii na hii na hii. The concept is good. The philosophy behind the teaching is good. Pick your philosophy, apply it in your life. It will make you a better person. Juu mara mingi sio zaliwa kwa very selfish. Kama concept ya sijui ati you're born a sinner. Personally, I have a problem believing that anymore. I don't believe it. So kama you're born broken. How are you supposed to succeed and you're born broken? It doesn't make any sense. But I'm just touching on that. So uko offended, maybe you need to study more. Why would I say that? Ati, oh, you ni atheist. There's always something concept kwa kila book. Appreciate book. Don't judge a book by its cover. Fungua your cover, usome your book umalize. What have I learned from this book? Nothing. Go back and read it again. Second time. What have I learned from this book? The psychology of money is there's people from different places and evil. Ask yourself that question. Kuwa na ile self-dialogue. By the way, utafikiri mechize mungu peke yangu saa zingine. That's what I'm Albo ni aje, uko track, unaongea ni kama unaongea na mtu. Yeah, it's true. Why? Because right now I'm talking to myself. Lakini at least kuna maswali. Kuna hapa kuna Zachary Ngigi ananiongelesha, kuna TikTok. So I'm not really by myself. Niko na wase hapa hivi tuna communicate in words. Nile you need to have those thoughts in your mind. What you think ndio inakama inakuwa in fruition. Angalia, the highest level ya build a business, for example, according to From Trashman to Cashman, ni Myron Golden. Maybe it's not even in that book, by the way. Maybe in the YouTube channel. But ni hivi, hiyo sema ni imagination. No. Lazima uimagine vitu. You have to imagine things in your head. Sema, I want a fleet of 5 trucks, Volvos, red, white painting. Okay, what features? I want this and this and that. No. Kama truck yangu iko na manufacturing fault moja mbaya sana, by the way. I hate it, your manufacturing. Musema hivi, yani, if I can fix this, oh man. Niko na airline moja, you run kwa push axle, mali ina pivot. So nikigusa kitu by accident, inakata hiyo kitu. I could change this today. The only thing you could drill kwa, the other truck iko na kwa frame. Anytime una drill frame ya truck, you're messing around na warranty, na ile lifetime ile itongaje ile warranty, yani is a mess up na structure ya truck. So I'm thinking of ways I can solve that problem. Meaning, I may learn something by sticking with the truck for 5 years. So my next truck, guess what? That make sure that problem does not exist.
So how did I get the privilege of learning this experience? By buying a truck and keeping it for 5 years. Mwanaivo sasa. There's no shortcut. So jiulize ni aje, what do I want to do? What do I want to do exactly? Hivi. So am I thinking, kuna thoughts, okay, Albert, 19-year-old Albert. Got 2 thoughts in my mind: cars and women. That's it. No. Was that productive? Very unproductive, by the very unproductive, to be honest. Very unproductive. You're gonna obsess now. Who am I gonna marry? How are they gonna look like? Are they gonna get old? What car am I gonna drive? He said, I was 19. Guess what? 20, 21, 22. You know what? Maybe I need to go to school in the United States. I didn't have to apply visa. Fail. Trajectory. Oh, green card, because a job already. I was working already. So even the job, I was thinking, internal dialogue. You're not crazy if you do that. Some of you, maybe you have other ways. Come on, if you're like-minded like me, have those dialogues kwa kichwa yako. Utashangaa. Jumusemaje, everything I ever thought of in my mind. Of course, kuna zile ma objectives maje. Maybe hazikuwa applicable, sikuwahi zi exploit to the maximum full potential, but at least nili give it a try. Nime succeed. I'm telling you the truth. They're not really kila mtu high. They're good enough for me. It's not for everybody. So maje, the first time nakumbuka hivi, nimekaa mahali naangalia convoy ya presidential convoy. Ilikuwa nini? Presidential convoy ya Moi alikuwa president. I think I was minding my own business, then akaenda airport mahali, then shut down highway and I was walking. Nikasema hapo, acha niangalie hiyo entourage ya president. Mercedes. Alafu sijui fika mahali president alisimama. I think the president stopped or something kuongea na wananchi. So ile entourage kasimama. Sema, wow, what happened? Wakasimama. Na mkalikiona mapikipiki, ilikuwa BMW, pikipiki BMW, zile escort zile. Alafu ikaona Mercedes Benz. I'd never seen so many Mercedes Benz in my life, by the way. Kuangalia Mercedes Benz ushindwa, mbona hii gari iko na fan mbili kwa grill. I didn't know what that was. But because mpenda mtu wa gari realize kuna gari hizo they have a really big engine, V8, V6. Ile cooling fan moja iwezi cool because ni V-shaped hivi engine, V6 ama V8. So lazima uweke fan moja hapa na fan moja hapa. Hizo fan, they are so electrical that as to me engine kuran ziko independent, ziko na thermostat. So when the engine kienda temperature inakuwa high, zinaanza cool down. Why does the engine get hot anyway? Unaweza kujiuliza maswali. Ile why? Internal dialogue. Sema one day ndabuy gari iko hivyo. My first car ilikuwa front wheel drive, engine iko sideways, Toyota Corolla. Nice car. But guess what? After a while I realized when the wind is blowing, ina shake gari. Sema hii gari kumbe ni si strong enough. Na hizi gari hizo ngako stable ni gani hizo? Nikabuy Toyota Camry, a little bit wider but still front engine, front wheel drive. Nikinunua Audi for the first time. Hata si before ninunua Audi. I drove my friend's S-Class. Kama ile ya Kibe, ile S550. Hiyo gari ukiingia kwa highway hivi unataka kudrive. Hiyo ni ilikuwa nini? S something sikumbuki. Maybe ni 550. I don't know what it was. Yani ukidrive Mercedes Benz kwa highway, at some point tires zake zinakanga hivi, zinatani hivi, alafu ina reduce, inaenda low kidogo, center of gravity. So I was driving, mbona gari iko low hivi, naona kama barabara iko hapa. Alafu the first thing nashinda kufikiria ni ile hausikii ma bumps anymore, ina absorb all the bumps. Sema who puts all this technology kwa gari kama hii? Oh, ni Germans. Kwa nini? Hii ni high level comfort. Oh, that makes sense now. Sababu they spend extra time kwa hii gari. Mbona kitu kama hiyo? Sema one day na buy gari kama hiyo. That car ilikuwa Audi kwangu, Audi A6. Nikaona I need an SUV sababu ya winter hapa Minnesota. I never got stuck na hiyo gari, by the way. Ile tu ilikuwa too low because of kids. Juu nikibuy hiyo gari, wife alinipigia kelele vibaya. Aliniambia, how do you buy a car that's not even good for kids? Nikamnunulia minivan ilikuwa front wheel drive. Okay, anyways, long story short, everything I ever imagined in my life ndakuwa nayo, nimeipata from my mind. Anything I think about in my mind ina come into fruition. Kwa nini? Unless nili give up. Kama hiyo story ya chasing women niliachana nayo. So it's not really a priority. I'm a married man. I don't chase women anymore.
I know people who still do. Nakafuti. Ajai wacha hiyo story. So but munasema kuna vitu gani nisema wachana wachana nazo kaenda hivyo hivyo. Mbona sasa everything una think. So when Myron Golden alisemaje kuna hizi 4 levels of value. Kuna ya first ni ile implementation. The ones who do the job. Actually if kuanzia from top down. But just for the sake of the argument from the bottom up. Kuna unazana misao imagination ndio on top, by the way, imagination. But unazana mbona nasahau kitu kila saa think I'm thinking too hard. Kuna imagination iko on top. Tuanze top down. Imagination on top. Alafu kuna communication. It's next bottom after that. Alafu kuna unionization. Alafu kuna implementer. So implementation to the bottom. Implementation is the doing the thing. Sawa. Tukiangalia structure hivi unaweza anzia chini uende juu alafu itarudi chini tena. The difference ni ile if you start as a implementer utakuwa unionizer, ukuwe communicator, ukuwe imagination. But for you to be an kama truck driver for example, you have to think about it in your head, which means you're imagining. Sawa. Jumuishi ndio how come niko na life ingine is so interesting that when I need something I get it. What makes that possible? Ni invest years and years in thinking about the things I want to do. Whenever sasa. So musemaje, if I can do it, I consider myself very average, by the way, which is true. Ask my wife and my kids. I'm very average. Missy exceptional. Missy A student. Okay, I was an A student at some point. Maybe lower middle school. Middle school ni class 4, 5, 6, 7, 8. But high school nikuwa scatterbrains. I was everywhere. So, but nivo, if you think about what you want to do in life, nothing will stop you but yourself. Basically, that's what it is. Nothing will stop you. If you think about what I'm very scared. Any kuna zile vitu Musa mana imagine sama no. There's a time when I want to live in a 5,000 square feet house. Saidi kuna watu wengine Milan, another reality. Maybe that's not a good idea. Maybe it's good to invest for the future of my kids than live in a big house and spend more money. Have I lived in a big house before? Yes, I have. Ilikuwa 4,600 square feet, I think. 4,800. It was a big house. Anyway, big house. Unnecessary. Bills every month were expensive. So it cost me more just to maintain the house. Coming in your house, to spend 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 for your household every month. Just the house itself would not spend maybe another 8,000 just to run the house because of utilities that are expensive. Na taxes na kila kitu. So which is better? Live within your means, grow your business. Any priority. Why? So you can have longevity. Then if need be, which I don't see it coming, need be, that I need to live in a big house like that, why would I anyway? Unless my wife wants to now. See, maybe I have experience evil. I don't really see a reason why. Let me be as basic as possible, but there's money for my kids when they grow up. If they want to live in that big house and they have 12 kids, they can do that too. No, I'm not picking up more text message. I'm about to get the boys soon. Any 4. They're gonna 1 hour to end. So like live short, by the way. Actually, my Q&A. Imenichanged kidogo. So tunawaambia ukweli because tuko confident that this pie is very huge, that only a timid will think to hold on so tight to a system that themselves can't work it out. Virox amwongea kitu ya wisdom. Ukweli mzuri. Virox amwambia watu ukweli. Umenyamaza tu hapa. Unaniambia alafu nawaambia. Mubonga na Virox during the week. Alafu akinipigia simu when he remembers. Discuss hapo weekend. It's true to tell the truth though. No, it's true. Very good. Siku hizi iko underrated. Watu pendanga nini clickbait juu ya TikTok. So mbona uliamua hiyo track ingine ilale? Is that haina profit ama? Ili slow, yani ni kwa hivi. Hiyo season will take time before you answer. What I normally do ni hivi, Zachary Ngigi. Hope unachukua notes by the way. What happens ni hivi, mufanyanga hivi. It's more complicated kufundisha dereva could drive side dump. Sawa, because ni tractor, trailer, kuna dumping maneuver, you need some experience. More recommend if you're going to do side dump, drive truck yako mwenyewe. Why? Because it's more challenging than dump truck. Side dump una dump, yani half. Truck ni kama tuseme trailer ni 40 foot plus 50 foot, by the way. When you're dumping the load na hiyo side dump, nasema kama 70% of the truck iko tipped over to the side. So it's a very scary thing to do,
especially repeatedly the whole day. So somebody who drives a side dump, na truck ni yako, and you value your business, and you know this is an asset that makes me money, utakuwa a little bit more careful to drive side dump. Dump truck ni very easy. Kulodiwa umesimama hivi. Kudump una back up, ama una reverse, unasimama, una dump. Alafu you pull forward, ama unasonga mbele. Pull forward, back up, ni American whatever. But unasonga mbele alafu una pull out unaenda. So dumping ni standstill. Side dump, sometimes they want you to dump on the go. So ni kama una do balance. Like the box is tipping while you're moving and you're still level ground. So musemaje, only an owner will know what to do na side dump. So if I'm hiring driver based on that knowledge, more hire drivers, I want to give them the simplest truck to drive, which is a dump truck. Then kuwapatia side dump. Unless I know somebody personally, like my brother, I can experience, and he wants to drive my truck, then I can let him drive my truck. Mona. So musema, I leave the easy trucks to the drivers, I drive the hard truck. Kwa nini? Sababu to that point, you need passive income anyway, ni extra income. So I can pay all my bills na side dump. Difference si mob sana. Side dump ilipa 117, dump truck ni 125. So musema ile extra ya dump truck is what I pay the driver. Mopate driver wangu my incentive. Na alipanga 1 hour extra regardless every day for whatever they might, traffic nini. Wakinafanya kazi 1 hour away, wamka mapema, I'll pay them 1 hour extra, 2 hours extra. Sababu you have to treat your employees with respect. Hao wasa kuna familia, by the way, they have kids. If somebody's going to leave their kids in the morning, mufikiria hivyo, ile do unto others as you want them to do unto you. The problem is I was doing that last year and I still got disrespected by one of the drivers. Aliniongelesha vibaya. He didn't know better because sababu sasa bado nipigia simu na muanza namwambia niaje vipi umeshanunua truck yako. Namwambia the only way to succeed is not to yell at me. Just go buy your own truck. Nimwambiaje, I'm going to be you privileged sababu yeye ni Ethiopia, which is East African kama mimi. The only way to succeed, not to yell at your boss and ask me, demand me to do other things for you. Just go buy your own truck. Run your own business. You'll make money. You won't even have time to yell at me. Tuongea story different. Nimwambia tu hivyo. Akanipatia ufunguo kaenda hivyo. Sawa. So ninge hire driver kama season ningeanza. Sasa imechelewa, imeanza kupick up kama August this year. By that time nilikuwa April, May, June, July. 4 months imepita. Nikaona, is it really wise kurani truck sahi ama kuhire driver? Sababu driver pia they won't make the money they want to make the whole season, itakuwa halfway. What happened ile, my wife started driving. I tried to hire one driver, alikuwa very new, hakuwa na experience sana. Nikaachana hiyo idea, so it's too risky. Alafu nilijua maybe kuna only three payments a truck, August, September, October, ni pay off truck. Nikaona let me just drive the truck, dump truck, ni pay off. Alafu ki pay off, I'll have extra money ya kulipa ile ingine. Then next year we'll start over again. Either ndauza hiyo truck, ninunue dump truck ingine, sababu me realize it's good to have easy trucks to drive. Sababu I think if I get to 4 dump trucks, I can take a day off. No, kwa nini? Sababu it's much easier to drive. You spend the first month training drivers, alafu the next month managing them. Akikuwa na day off, I'll go drive for that day. That's very easy. 4 trucks minimum. Na hiyo ni kama my wife is willing to join me. So which means we are only, nikibuy truck ingine next year nakuwa na 2, ya na 1, we just need 2 more. Natukuwa na 5. Then one of us atakuwa na manage. Sababu managing is much better than driving. Sababu driving, it takes away from the time you need to manage. Sababu if one of us is home, atakuwa team, you can now start calling for more jobs. Zile za broker directly than going through the broker. But you need somebody hapo nje ule anapiga masimu because it needs time too. And your kind makes sense, by the way. Nimekwambia everything. That's the truth and nothing but the truth. That's exactly what I do on a daily basis. If I drive and I'm watching a dump truck and I drive side dump. Uliza virus anakwambia virus akona side dump sahi. It's harder to get a side dump driver. You have to train them. And sometimes wengine au ka 2 months wana quit. So inakuwa na very high nini. Lakini dump truck ni easier. Daniel Njoroge, hii green card inafunguliwa lini this year? Alafu what about passport? Kuna watu wanasema you need it at the point of application na wengine wanasema it's not required when applying. Which is which? Daniel Njoroge, green card imefungwa juu kidogo. Imefungwa juu ya nini? Government shutdown, number 1. Alafu if I were you, Daniel Njoroge,
better safe than sorry, kuwa na passport. Ndio kama imekaa 1 month, I wish nikuwa na passport already. Nimesema nini? Luck. If you're lucky enough to win the green card and they required a passport, what makes you win the green card na kukuja states? Preparation meets opportunity. Utakuwa na passport sahii, uapply, uqualify. To be on the safe side, kuwa na passport. Watasema which is which. Usingoje, musemangaje, don't always go with the crowd. Angalia mali ile something that could stop you from doing something, take care of it before it happens. So it's much safer kuwa na passport than not having a passport alafu kuwa shut down. Sasa hiyo ndio, lakini hii green card ni government shutdown. If they decide next week wakuepoa waseme let's open up the government, watafungua. Yo, uko na info on any other project kama ya nini hivi? What project hivi? What particular project? You have to be specific. The Dangote will kill you. Virus. Living within your means, that means you should have too many kids as well. Moderate your shots. Virus, man, virus. How long does it take to complete payment if you decide to buy your own truck? 3 years, 4 years, 5 years, whatever you want. Ni wewe. Unapoa choose. Do you want a 4-year loan, 5-year loan, 3-year, 2-year? It's up to you. It's how much money you have. But conventional, you want 5. Sababu naangalia hivi ni ile, if you make 20,000, your payment is 5,000. You want to have some money while you drive. So naangalia, unless you got another source of income, with some 10,000 a month, will you pay in 2 years? Then 2 years ukuna freedom, whatever you want. No. So next nini? Zakazi, project Zakazi. Hiyo ni kama kuna process. Usikia nimesema the judgery, you have to be free sababu most of these projects ni hivi, kama utaka do job na broker project za kazi lazima utoke outside ile broker, upige masimu, you have to make some calls. What? Just go. Go pick them up. I'm not done yet. Yeah, just go pick them up. No, she can't. I'm finishing up. I have a few. Go pick them up. Oh, the side dump. Side dump ni tricky kwa sababu unless you own your own side dump, itakuwa hard to get project ya nini ya mostly the companies na running side dump. Si wewe mwenyewe. Ukibaya yako ndio competition. Musema ndio advocate just based on my experience hapa Minnesota, for example, Twin Cities area. Ni poa kuwa na dump truck, unakuwa na more versatile. Side dump mostly got to pull somebody's. Oh, camera is dead again. What happened? Sawa sina mother life sasa. My goodness. Green card will not open up for a while. Our clown here has a vendetta against people who are smarter than his deplorable base. I'm not the one who said that. So na ni Jackson ala. So nafanya hivi, TikTok they shut down juu hii kamera imekata kuhold battery kabisa. We can only hear. Sawa na iko on basi. Acha nimalize TikTok alafu nimalize kila kitu saa hii. Hebu tuone where nimalizia wapi. Juu both cameras are dead. As a company driver, I make 3,500 OTR, real life vibes. Hiyo ni poa. If you can do that, you can make more. 3 a week, 3,000 a week. Yeah, that's good. If you make as a company driver, then you have a good. Jaribu ku invest na hiyo story. Sasa Maina, road life vibes per week. Hello, long time, bro. Just go pick them up. I'm finishing up. I don't know if the camera is dead. Hello, bro. Got here last week from Kenya, figuring things out. Came with the DV 2025. Dennis Martini. Dennis, fanya hivi. Oh, kuna project unajua ziko na side dump. Oh, Jackson wewe. Singesema ni wewe Jackson. Sikujua kama ni wewe side dump. Jackson, nakwambia, napigia simu. Sikujua kama ni wewe. Unabadilisha jina sana, una throw off. Kama kuna access na mimi andika tu message directly. Acha kuuliza swali.
Got your wife the kid for me. Oh, I will. Ametoka. So Albo, thanks for the time. See you. Ebu nani umse amekuja hapa juzi. Dennis Martini. Hello. Dennis, get in touch. Get in touch. Kama una maswali. Get in touch haraka haraka. Nikupatie tips. Si ati necessarily itakusaidia. Ni ile get in touch. Kama kama juzi, muongee juu hizi story sana. Nipigie tuongee. I'll love to. Ndio at least useme ati you never ask anybody. Nobody told you what to do. Kama uko TikTok, namba yangu ya simu yoga kwa YouTube. Siwezi sema ile off ujumuge tima unnecessary calls. Enda kwa Maisha States YouTube channel, uangalie description ya any video description. If you scroll through runa info how to get in touch. Niko na email maishastates@gmail.com. Niko na phone number, niko na WhatsApp local, niko na nini nyingine TikTok ndio hii hapa hivi. Alafu hii video iko recorded pia. So kama sasa hiyo auoni face yangu in live, there's nothing I can do. Cameras zilikuwa on for a long time zimezimika. Nimetry ku plug in imekataa. So I have to end the live. But namaliza anyway. No. So get in touch. Dennis Martini. Get in touch mse. Get in touch bana. Uniulize maswali tuongeongee. I would love to. Nikwambie kile uniambie situation yako, what you want to do. Alafu nikuguide ndio usikuje useme ukuambiwa. Unaona? I won't tell you what to do. Ile tunaangalia tu scenario yako tuseme what can you do to benefit? How many kids do you have? Are you married? Are you single? Did you go to school? Vitu kama hizo. Unaona? Ile I can help you out to brainstorm how to manage your life. Ndio 2 years from now uko very successful. Hata 3 hivi. Uko on the right path. Unaona? Alafu kuna Albo, thanks for your time. See you next week. Somaje, can you manage to make 10K a week owner operator? Yes, you can. Kama kwa hii construction yetu, having 2 trucks, man, tamekata 15 in 2 weeks. The more trucks you have, the more money you make. Okay, we'll reach out. Let me get the contact ASAP. Enda kwa Maisha States channel YouTube. TikTok hawani allow. Tuma tu DM kwanza pia. I won't give you neta nembua advisable. If you ask for my number kwa DM, I won't send it to you. You go find it and call me. Then uko serious. No. So Jackson, you're really a nice guy. May God bless you. Oh, me nice guy. No. I'm just sharing information. I'm not really a nice guy. So fight na mama pa kila siku nasema mimi nile more appreciate kukaa kwa live. Hiyo utakanido vitu zingine while I'm doing. Nipatie tu hii carve time nikae na wase. Unajua hii ndio kama social ile one of the things I really appreciate kwa life yangu ni kuongea na wale wase wajue hizi vitu because it took me a while to understand them. So now that I know them, nikiongea I feel kama na give ile community service. Ni free. Yani kama ujue hizi vitu yani you don't have to go through what I went through. Just imagine that you don't have to. No. Kama sasa Martini utakaa msemeaje niko na hii alafu nikupatie direction. Sometimes you might doubt it. Msemaje if I tell you to do something and you don't do it, alafu na ufail, uko na hiyo option bado. You didn't do it last time. Go do it. No. Hivyo. Can I also get in touch? Need a bit of redirections in doing business here. Everything I used to have my contact kwa TikTok, ilikuwa kwa front page, wakaitoa. I don't know why. Maybe there's a reason why wakaitoa. So my other information, contact information, kuna phone number. Iko YouTube. Maisha States YouTube channel. Sijui kwa description about, maybe iko sijui, I don't know. But kwa any video, kiangalia how to get in touch, description, utaiona hapo hivyo. Namba ya simu. I don't get text na kutext sahi. The phone number that kwa YouTube ndio hapa kama unaona YouTube. Hii phone ndio hiyo number hiyo. Hii ndio Maisha States. No. So get in touch. Usitume tu DM alafu nyamaze. Text message ama WhatsApp itakuwa poa. Tutaongea. Nasikia sauti yako iseme, "Oh, this is a real person." No. Roka, I'm also from Isili. Tunakuanga chonjo sana. Kweli kabisa. No, kweli kabisa. Isili. I can say that. I'm self-promoting. Evil. No, just one truck, 10K, either commercial or a dump truck. Like I saw someone saying that she made 14K. You can make 14K in 2 weeks, one project. The next week you go 9K. In a vary. No. It's possible. Sababu kama sema mimi sahi nipate job na nilipa 250 an hour. Nichape the whole week. Nda double income yangu. Just like that. Kwa nini? It was a special project. Kama sino remove hiyo kasijuni kama 150 an hour. You can, but say consistently. Kuna ile unajua ni up and down. Ile what's your bottom line?
Naona muonge your average, sababu you can make 14 next week alafu make 7 next week. Average ni 20k. Let me naongea ni average, by the way, average. You 10k ni average. Ile tuseme chukua 10 months. You sometimes imagine I only work 10 months. Ukiangalia there's no month I haven't worked the whole year. Ile tu average, ile my time off na whether itakuwa 10 months average. Ni average, by the way. Amaanisha ati kuna day off. Naona kuna dump truck electric. I don't think so, kwa sababu kuna system, unajua in the winter tukidrive dump truck lazima ile moshi iende hit box. So how do you, yani ukibring electric kwa story ya itatake, yani it will cost more than efficiency sometimes. Naona itakuwa more than the efficiency ya whatever is existing. Kama sasa kusema electric truck we plug in alafu when the job iishe saa 10 itabidi uende plug in tena, lazima wa solve your problem. Do you think the government cares if someone is broke? They don't care. What's the government? They don't care. Totally. No. You're on your own. Being broke is up to you. No. If you're broke whatever, ni wewe. Nobody cares, by the way. Jim, I'm so sorry. Come on, I'm saying. So, hey, brother, I've been here 2 years. Now I managed to open my own company. How do we brainstorm contacts? YouTube, any video, description section. Jina yangu utapata everything kwa hivyo. Wasa YouTube wala onioni bana, niko kwa sijui niko podcast, gotea wife na kiddos. Naona. Na mwanzo swali hapa hivi. Unasoma MBE ati MMBE wewe kuisha. Unasomaje MBE? Sijui. Nimesoma vibaya. Kama umekuwa juzi, advice ni work hard na usiingie keroro na mamanzi. Hii ni Virox asema hivyo. Jackson Albo is my bro and he is not a nice guy. Yeah, that's true. I'm not a nice guy. I'm not a nice guy. It's true. I'm not a nice guy. I don't think I'm a nice guy. You can say so. No. I don't think I'm a nice guy. Somebody will tell me after experience. Umekaa stage sana mpaka unalemewa kusoma Kiswahili. Ina happen sometimes. Sijua hapa hivi, unaona, kwa hii hao, this household I'm the only Kenyan hapa hivi. Watu wangu wako mixed. Alafu wife ni wa hapa. So ni mimi peke yangu hapo, naona. Inawezekana. Lazima basi ni buy dump truck. The government doesn't care what you make. It doesn't care. They just need their tax immediately. You should make how much? 10,000? Oh, give us tax quick. Kama hapa kuna state tax, kuna federal tax, kuna social security, kuna sijui how many wanna pull out. It doesn't really care, by the way. Ni wewe yani, and nobody's coming to save you. Ule demo semangaje nimesahau jina yake. Nobody's coming to save you. It's either you save yourself ama you die out. Unaona? Survival for the fittest. Hakuna there's no method. Social programs, they'll give you some kama SNAP benefits. But the truth ni ile, nobody's coming to save you. A 38-year-old person, would you encourage them to go to school ama waingie job immediately? It depends. 38. Come on, 38, I assume you have kids and a family. I assume that. I assume too. If you don't have any kids, you need to start having kids quick. Sababu, there's something really weird to raise kids when you're older. Inakumesa up na life yako. I'm 40 something and I still have a 2-year-old. Ni wa mwisho. So, but if you're single, you don't intend to marry, go to school. It doesn't really matter. Sababu kuna ile critical thinking skills. And sometimes you can go to school while doing business, which go class in kama the person who introduced me to tracking. This is majina yake, sijaongea naye for a while. Kama naweza ni allow. The person who kwa hii history ya tracking, he was going to school while doing tracking. Full time, by the way. I mean, part-time during the season, alafu full-time off season. Aligraduate. Sahi, tangu graduate, he's never worked a tracking job ever. But you tracking ilimsaidia kulipa tuition na kila kitu. So imagine, no. It worked out. So go to school if you can. You're never too late for anything. Depends what you want to do. Kama ni nursing, for example, you'll get your job even before graduate. Sababu nursing ni number 1. Kwa job. Ziko huko immediately. Which is a good starting income. Mimi do nursing kama ningekuwa na time, but it's too late right now. No. Not business related, but unatumia setup gani for live stream? Hakuna shida, mutumia too many things. Ile
live stream ina run hivi, na run na kamera moja Sony A6600 iko pale nyuma imezimika saa hii. Niko na switcher, niko na video switcher. So ni hivi simple, very simple kabisa, simply. Yangu is a little bit complicated. Niko na hii microphone, iko na nini, iko na the simplest ni tumia camera alafu make audio ingia kwa camera directly. Man, that is the easiest way. Unatumia USB microphone iende kwa computer yako, alafu na camera HDMI uconvert ama utumie type C to your computer, alafu utumia StreamYard. So StreamYard ikiingia pamoja hivi audio na video, then you're good to go. So ni vile mimi kuna hizi vitu already mu complicate. Audio natumia Shure microphone, inaenda kwa Rode nini? What's the name? Rodecaster Pro 2. Rodecaster Pro 2. Hii hapa ndio kesi yake. Because I have it anyway. Mm-hmm. Yeah, I'm finishing up. It's the last one. Yeah, I know. Yeah, I'm finishing up. So nini mutumia Rode microphone hii hapa hivi. Alafu phone directly. If you're doing TikTok directly, there's nothing in the phone. Ni mimi na phone to directly. But ile YouTube ni StreamYard, kuna audio kwa Rode, alafu kuna hii microphone, alafu you can make it simple, by the way. Tumia the phone, anza na phone directly kwanza if you have a phone. Maybe utumie itongaje. Man, nitumie message nakwambia. Nitumie message nakwambia. No. Nitumie message. So we should, at 38 you're a man, then you need to find a source of income. When you have it established, when it's established, then you can go do some self-development. That is if you have a family or kids. Yuni unaambona Virox 38 ni poa uangalie ile kama provide for your family first, alafu ndio uende the next thing. So namaliza YouTube namaliza. Kama mimi sio audio, if you na record video, maybe naweza post leo, by the way, because they miss the last section just in case. Hebu tuone. Lipia spa every Saturday, atawacha kukusumbua na hawezi wacha, sikudanganyi. Hiyo fanya hivyo, hiyo ndio nini priority. Unaona? So ini Lilo wasema, by the way, a lot of Kenyan people don't like sharing any information about anything. See, I don't think they don't like. Nile, it takes a lot of guts kwanza kuingia nini online. Mtu jidoubt kwanza. Hata mimi nijidoubt for a while. How long you procrastinate kudu YouTube ile kuongea directly. Nikisema labda ni Kingoso, kwa Kingoso ndakuwa kama I was looking for perfection. Perfection iko available. Sometimes just unaanza na make mistakes. What are you doing? Yeah. Go. Just go. She'll find me. If you just go. I'm finishing up. You can't just stand over there and just... I'm finishing up. A few questions. Yeah. I'll pick them up then. I'll pick them up. Let me finish up. Once I'm done, you don't even have to ask me anything. I'll leave. I have a few questions to go. Okay. Go away. Let me finish up. Okay, just do that. Just leave her alone. So ndisema hivyo. So fanya hivi tutamaliza watawefa kupikiwa up fulani, watawefa kupikiwa up kwa by 5, iko na half an hour. Si mbali ka 10 minutes away. Lakini namaza live, natakumaliza hizi maswali pole. Naona bro, ishia tu. Naishia ni ile natakumaliza questions. Juna questions mbili, kuna YouTube na TikTok, unaona. Mimi ndio wawacha, hata sijui mbona ilifahamini ni wa pick up 5. Wako na half an hour. Nafikiri hata hawezi kubali kutoka, by the way. Kwa zile itongaje. Enda tu na captain. No. Naenda anyway, ni two things. Either ni wachiwe mtoi mmoja mdogo ama niishie. It's one of the two. Niliishia leo nikaanza live late, so na feel hata weird kidogo. Nitafuta vibaya. Natafuta place ya kudu live ile iko si hapa kwa hawe anymore. Najichuja. Akinitafuta nipati, unaona, sipatikani, au nipati. So nafanya hivi, namaza live YouTube, alafu utarudi dem ni kama ashajam. Miss jalinga kijam Gamilio. Hii ni kawaida, by the way. Kuna 10,000 things tamjamisha. Ni ile utafuta ile story ile anaweza nivuruga. Anaweza nivuruga aje ndio asikie poa juu. Supposedly hapa nasikia poa sana nikidu live. Mimi nimefurahi. No, mimi siko gina jam. Yes. Come on.
Wacha akuje tu. Naona wacha akuje tu. So tutamaliza live. Sijui kama ni post video ya YouTube leo because imeisha audio maybe. Yatafanya hivyo basi. Naona. So wase next time tumalize nini kwanza. Ataacha kutusumbua. Aja jam kawaida. Yini DJ uja hiyo story. Yeah, mjijui bana. Come. Sawa, tamaliza YouTube basi, tamaliza TikTok pia basi. Basi, mkimiss video, tutaonana next week basi. So sawa. End up alive. Alafu tukuja YouTube. Ilikuwa nani ya Byrox. Kamera imekataa bana. Nothing. Man. Okay, end live. Peace, wase, peace. See you in the next one. Peace.